Good morning, sir. Good morning සිරෝෂා මිස් මේ මට තප්පරයක් දෙන්න කාවද හොස්ට් කරන්න ඕනි කියලා අපි මේගොල්ලන්ව This හොස්ට් මම ඔයාව කෝ-හොස්ට් කරන්න මේගොල්ලන්ව හොස්ට් කරන්න. ඒතර ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් නේ. කවුද දන්නේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ නේද ඒගොල්ලන්ගේ. visual killer එක බටි මේසෙත් වෙනවා. අපි කතා Good morning, I am Kamalgoda here. Let me know whom should I make the host, then you can control the system. Make me the host only. Yeah, I want your name has come by the NN, no? No, my name will be as Amrita Sengupta only. No, in here, can you rename your And name? okay, wait. NN, no? Give me 1 minute. Yeah, okay. I'll make you host. Yeah. Okay. Okay. Now you are host, no? Now I am the host. Then Shirosha teacher will support you, and I will hand it over all the kids to the Shirosha teacher, and Hemalata teacher also will join. Okay. Then I think firstly Can Shirosha teacher we can ask. yes, we can wait for another 5 minutes if anybody else needs to join and then begin. Yeah, we can wait because actually today is the government announced that every Wednesday is a holiday. Yeah. But today, in addition to that, today is the full moon per day. That is the how we call in India Nima. the Buddhist religious day, special day like Buddha Purnima. Oh, yeah. Purnima. Yeah, Yes. like a day is a special day. Yeah. But we can do very nicely because then we can record and I uploaded the YouTube also. Then definitely they will watch in the YouTube. Yes. And Sirosha teacher, you can ask from the audience if they want to Tamil translation or single translation. If they want any translation, you can translate also. You can summarize to the single or English. Then I Okay, will sir. not speak more. I will not speak more. Good evening, good morning to everyone. Today is a very special day. We do a lot of workshops, conduct the sessions. Today we got the invitation from our very close friends from India. They do a lot of training programs in India and other countries. They invited to our teachers to participate for our one session. Then I think all of you will get another experience from this workshop. Sirosa teacher, you can speak to our teachers. You can welcome them, and you can support to them. Yes, sir. Good morning, teachers. Our Namrita ma'am and Aditya sir. Am I right? Yeah. They are promoting sir and in the STEAM-based education system. 36 skills. Am I correct, ma'am? Yes. How to use in those implement things. So they will show you. If you want any translation from the Sinhala, you can ask me. No any issues there. Ma'am, you can start now. Likes to wait another 2 or 3 minutes. We will wait for 2 to 3 minutes more for anybody else to join and then begin. Yeah, then Okay, Sirosa teacher, you can chat with them till we have 1 or 2 minutes to chat with them. Okay. You can speak with our teachers also. Yeah, අපි that's අපේ right. teachers ලත් එක්කත් Teachers, පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අපේ teachers, teachers ලා සුබ දවසක් සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම මම හිතන්නේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන හැමදාම සම්බන්ධ වෙන teachers ලා කීප දෙනෙක් මෙතන අද ඉන්නවා. අපිට අපි ඉන්දියන් අයත් එක්ක ගොඩක් වැඩ කරනවා. ඒතකොට අපිට ආරාධනාවක් ආවා ඒගොල්ලෝ කරන වැඩසටහනට අපේ අයටත් සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව දෙන්න කියලා. අපි සහභාගී වෙමු විවෘතව. අපි බලමු අපිට ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්න දෙයක් තියෙනවද කියන එක. මම හිතන්නේ සිරෝෂ ටීචර් කතා කරන්න. teachers, then ඒගොල්ලන්ගේ STEAM based education එකේ kit එකක් ගැන තමයි අපි අද ඒගොල්ලන් කතා කරන්නේ. ඒකේ translation එක ඕනනම් මම දෙන්නම්. ඒගොල්ලෝ අපේ ලංකාවේ පෙර පාසලකට තෑගි වගේක් දීලා තිනවා ඒගොල්ලන්ගේ 36 skill එකෙන්.
ඒ ටික යූස් කරන විදිය තමයි දැන් මෙතන ඒගොල්ලන් පැහැදිලි කරන්නේ. අපි මේකෙන් අපිට මොකද්ද ප්‍රයෝජන වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. අපිට මොනවද ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ලෝකයේ තියෙන අනිත් හැම රටවලත් එක්කම සම්බන්ධ වෙලා අපි කරන්නේ අපිට අපේ ආවෙනිකත්වයේ තියාගෙන අපිට අදාළ දේවල් අපි අපේ ඒ এডুকেෂන් සිස්ටම් එකට එකතු කරගන්න එක. දැන් මෙතනත් බලමු මේගොල්ලන් කරන්නේ අපිට පුළුවන් දේවල් අපි එකතු කරගමු. ඒගොල්ලන් ආරාධනාවක් තමයි මේක ඒගොල්ලන්ගේ Zoom එකට ජොයින් වෙන්න. ටීචර්ස් ලට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඕන නම් කියන්න. මෙතන තමිල් වලින් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවද? සෆාන ටීචර් ඉන්නවනේ. ஓ டீச்சர் மட்ட எனக்கு வேணும் டீச்சர் தமிழ்ல நான் சிங்களத்துலனால ஜாயிண்ட் ஆகல இவ்வளவுனால சாரோட கதைச்சு நான் குட் மார்னிங் டீச்சர். டிரான்ஸ்லேட் பண்ண இப்ப கொஞ்சம் கஷ்டம், நான் வெளியில இருக்கிறேன். வேற யார் சரி கேளுங்க. වෙන කවුරු හරි ඉන්නවද? ඔය ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන් නම් තමිල් වලින් සමහර ටීචර්ස් ලට තමිල් වලින් අවශ්‍ය වෙනවා ඒකයි. අප මේ සිංහල ටීචර්ස් ලට අවශ්‍ය වෙනවද? මෙතන අපේ රටේ ටීචර්ස්ලා විතරක් නෙමෙයි සහභාගී වෙලා ඉන්නේ. ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක ඔයගොල්ලන් ඉන්නේ. එතකොට මෙතන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්නේ ඉන්දියාවේ. එක්ස්කියුස් මී ටීචර්. දැන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න බැරි නම් සිංහල තමිල් මීඩියම් එක කියන්න බැරි නම් මට කවුරු හරි තමිල් ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා නම් ඒවල කන්ටැක්ට් නම්බර් එක දෙනකොට මම ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් ටීචර්. ටීචර් දැන් අවුට් එකේද ඉන්නේ? ගෙදර ඉන්නේ ගෙදර ඉන්නේ. සිංහලෙනුත් දෙන්න සිංහලෙනුත් දෙන්න ටීචර්. හොඳයි නේද? සිංහලෙන් දෙන්න. එතකොට පද්මිනී ටීචර්ට බැරිද තමිල් වලින් කරන්න? ටීචර් මම කොහමද මේක කෝස් එක ෆලෝ කරන්න ඕනේ කියලා මට දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මම කෝස් එක නෙමෙයි මම එයා කියන දේ මම කියන්නම්. අද එයා සිම්පල් වෙලෙ තමයි කතා කරයි අපේ හැම ටීචර්ස්ලම තේරුම් ගන්න විදියට. ඒක අනිත් කටියට පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරොත් ඇති. සිරෝස්ට්‍රීච් නැත්තම් මේම කරමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ ඉන්දියන් කරන එක සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගෙන යමු අවශ්‍ය තැන් වල සමරයිස් කරලා. ඊට පස්සේ අවසානයේදී සම්පූර්ණ සාරාංශයක් කරමු ටැමිල් වලින්. right okay. මොන තේරෙන්නේ නැති තැන් බලලා තේරෙන්නේ නැති ටිකේ සාරාංශයක් අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන් නේ ටැමිල් වලින්. ඔව්. හරි. අද හරි නැත්නම් වෙන දවසක හරි. ඔව් right okay sir. අද හරි වෙන දවසක හරි අපි වෙනම ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් කරමු. okay sir. okay sir. okay thank you. ගොඩක් වෙලාවට අපි සමහරවිට මේ දකින දේවල් මට දැන් එක ටීචර් කෙනෙක් කිව්වා ඒ ටීචර් මේ ඇත්තටම අපිට මෙතනදී උනේ අපේ මේ කණ්ඩායම අපේ ඌව පළාතට ආපු වෙලාවක අපේ පෙර පාසල් ටීචර් කෙනෙක් ඊටම දක්ෂ ටීචර් කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් සංග්‍රහ කරා. ඒ වගේම පෙර පාසල පෙන්නුවා. එතකොට තෑග්ගක් විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ රටේ පාවිච්චි කරන දේවල් ටිකක් දුන්නා. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ අද පෙන්වන්නේ. ඒක කොහොමද ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. එතකොට සමහරවිට සමහර දේවල් තියෙනවා අපි ගන්න ඒවා අපිට අපේ දේශීය විදිහට සකස් කරගන්නත් පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඒතර ඒවක සකස් කරගන්නත් අපි ඉගෙන ගන්න එපානේ ඒගොල්ලෝ මොනවද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. අපි අද බලමු මේ අපි මං හිතන්නේ අපිට අලුත් දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. කරන එකේ වේගය වැඩි නම් අපහැදිලි දෙයක් තියෙනවා ඕන තැනක ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා මේ කරගෙන යන්න. සිරස්ට්‍රීච් ඔය අහන්න කට්ටිය හරිද ලෑස්තිද කියලා ලෑස්ති නම් පටන් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ටත් පොඩ්ඩක් වචනයක් දෙකක් කතා කරන්න කිව්ම අපේ කට්ටිය ඕනනම් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. Ma'am, Amrita ma'am. Shall we start now? Yes. So everybody from you all have joined? Yeah, ma'am. Okay. Wait 1 minute. Sirosati, you welcome. Now from here we want to do the record and we want to upload. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ටික අපි ටිකක් සුවද කතාවක්. සිරෝස්ට්‍රීච් මෙතනින් අපේ ලංකාව වෙනම වෙල්කම් කරලා ඔෆිෂියලි පිළි අරගෙන ඒගොල්ලන්ට බාර දෙන්න. ඒතර ඒක අපි මෙතන ඉඳලා කට් කරලා දිගට දානවා YouTube එකට. Okay, ma'am. Sir. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Welcome to the Sri Lanka, and we warmly welcome you all to do this presentation. And we need the translation also. So step by step, you have to
keep the gap to translate for me. Okay, ma'am, you can start now. Yes. Just a moment. I'll just switch on my PPT. Just a moment. Okay, is my screen visible? Yes, ma'am. Right? Can you see my screen, the PPT? Shirosha Yes, ma'am? ma'am. Yes. Yes, ma'am. You can see. You can continue. Okay, thank you so much. So, first of all, a very good morning to all of you all. And thank you for attending this session that we have organized. Thank you, Janaka sir, for arranging this particular meeting. We visited Sri Lanka in the month of October last year. And during that time, we visited this school, which is where Hemlata ma'am is the principal. And actually, this was idea. When we were going through the school, we found that the school uses very basic amenities that are available around, the natural amenities that are available around to teach the students. We found that. So then me and Mahesh, we decided that we will go and we will go back, design a kit that will help the uh, age group between 3 to 6 years. That is the ECCE group. That is the early childhood care and education group, and help them, the students, to build these skills with the help of the physical kits that we have. So I am Amrita I'm the director and co-founder at 36 Skills, and we work with various schools from various grades to help them build a smart classroom, and then to go about and make a skill first classroom. Anybody over here can from the Sri Lankan team, can you all share currently what skills are being introduced in your schools at the ECC level? Amrita ma'am, give me 1 minute. Sirosha teacher, can you summarize in Sinhala also? Sirosha teacher. Yes, sir. Amrita ma'am, shall we invite the Sirosha teacher to summarize your explanation? Yes, definitely. Yes, sir. මේ අමෘතා මෑම්ලා ලංකාවට සර්ගේ කන්වර්සේෂන් එකට අපේ කට්ටිය වගේත් ඒගොල්ලන් ආපු වෙලාවේ අපේ එමලතා මිස්ගේ පෙර පාසල ගියා. ඒ ගිය වෙලාවේ ඒගොල්ලන් දැක්කලු මේ බේසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් වගේ තමයි ඒගොල්ලන් තිබිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒගොල්ලන් ගානේ එක එක ලෙවල් වලට ECC ලෙවල් වලට ඒගොල්ලන් මේ gift එක දාලා තියෙනවා. දැන් මේගොල්ලන්ගේ අරමුණ මේ 36 ස්කිල් එකෙන් ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එක ස්කිල් ෆස්ට් ක්ලාස්රූම් එකට අරවන්න. ඒ වගේම මෑම් අහනවා ඕගොල්ලන්ගේ පෙර පාසල් වල මොන ස්කිල් එකද යූස් කරන්නේ කියලා. Okay, so thank you, Shirosha ma'am. Is there anybody who would like to share right now what kind of skills you all have introduced in the ECC
stream for the kids, for the students in across your country? අපේ රටේ මොන ස්කිල් එකද යූස් කරන්න කියලා ආන මේ නර්සරි කින්ඩර්ගාර්ටන් සෙක්ෂන් එකේ. ටීචර්ස් ලගෙන් ආන්නේ ඔයගොල්ලන් නර්සරිස් වල කින්ඩර්ගාර්ටන් වල ඒ කියන්නේ ECCG එකේ යූස් කරන ස්කිල් එක. කැමති කෙනෙකුට විස්තර කරන්න දෙන්න කැමති භාෂාවකින් ඒ වගේම ආරම්භයක් විතර සිරෝස ටීචර් පැහැදිලි කරන්න Amritamam, I told them to try explain in any language, then Sirosha will translate Sinhala to the English also. Yes, And yes, absolutely. Sirosha teacher ඉස්සලා කියන්නේ අපේ national standards අනුව අපි focus කරන ඉදී ගැන පොඩි summary එකක් දෙන්න. Yeah, ma'am, we have a national standard skills. Our curriculum is there, national standard skill. There are 6 categories, domains. According to that only, we are planning our lessons. Can you just name any 2 skills out of which you find are very important for the age group of 3 to 6? Any 2 skills that you think are really important? මම යාට කිව්ව අපේ මේ අර 6 skills ටික සර් ඒක අරනේ සර්. හරි ඒ domains ටික ඔයා පැහැදිලි කරන්න domains වලින් දෙක තුනක් උදාහරණයක් දෙන්න. Right, okay. Healthy living being one skill is there. Other one is social and emotional skill, language and literacy skill. So those skills also dividing for the subcategories. And language skills. Yeah, language skill, creativity. Creativity is there. Mathematics is critical thinking, critical thinking, measuring, and critical thinking, measuring, counting goes to the mathematics section. Okay. Literacy section mean pre-reading, pre-writing, self-regulation, language comprehension, print concept. Those all the section go for the literacy. Okay. So very rightly said, Shirosha ma'am. Most of the growing these years are the basic growing years of the kids, and most importantly the social and emotional skill generation. Then understanding, I mean, they should be able to express through a particular language. And I think most common language that the schools over there use is Sinhala right now. Or are you all using Tamil also? Some schools are Tamil, some Sinhala, and some English. Okay. And as a subject, some are using the English, mostly using the English because English is common language. So the Tamil areas, they are using the Tamil only main language. And the Sinhala areas, they are using the Sinhala only main language. But English is commonly go. So you all are, that is a very good thing that you all are focusing on English as a single language, because that will also give you all a scope of going outside world, because everybody interacts in English and it's a global language. So if it is inbuilt from the childhood itself, it will also give a broader understanding to the students of how to go about and use this particular language for communication to start with in the beginning. I also understand that you all are using creativity at the as a very important skill. I found when we visited Hemlata ma'am's school, we found that we also visited other schools, but I'm talking in particular with Hemlata ma'am's school because currently we are discussing on the early childhood education concept. So there we found that they literally used coconut shells to create some activities, jumping jacks and all of that. They used small cubes to create a building and all of that. So there they have tried to use nature's products as for creativity.
Today what we will do is since you Janaka sir was able to go and share the kits with you all. We Yeah. will discuss on how these kits can be introduced to your schools slowly and can help them build the kind of skills you want to be infiltrated within the system. So as I already said, Excuse me. Okay, ma'am. Seriously, teacher, Yeah, can I we translate. translate? Otherwise, it will be yes, difficult to Yeah, yeah, understand. sorry, yeah, I'm ma'am. sorry. Yes, Yeah, please. ma'am. Yeah. එයා ඇහුවා මේ අපේ ඉස්කෝලවල කරන ස්කිල් එක. එතකොට මම අපේ ඩොමේන් ටික කිව්වේ. ඒකේ වැදගත් තුනක් තමයි මම කිව්වේ. ඒකේ ලිටරසි එක, ක්‍රියේටිවිටි හැමදේටම මේගොල්ලන් කැමති. ඒ වගේ දේවල් ළමයින්ට අවශ්‍යයි කියලා. දැන් ලැන්ග්වේජ් එක කොහමද ටැමිල් කරනවද කියලා ඇහුවා. මම කිව්වා අපේ ටැමිල් සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා, සිංහල එකක් තියෙනවා. මොන සෙක්ෂන් එකේ ගියත් හැමෝම ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ කියලා. දැන් අපි හැමෝම ඉංග්‍රීසි සබ්ජෙක්ට් එකක් වගේ ළමයින්ට දෙනවා. එතකොට ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ග්ලෝබල් ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඒක අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා එයා කිව්වා. ඒ වගේම මේ මෑම් කියනවා මෑම් එහෙම නැත්නම් මිස්ගේ මේ ඉස්කෝලේ ගිය වෙලාවේ දැකලා තියෙනවා කොකනට් ෂෙල්ස් වලින් එක එක ඇක්ටිවිටීස් ඒවා කරයි කියලා. දැන් අපේ ඉස්කෝල වලත් අපි එහෙම කරනවා. කොකනට් ෂෙල්ස් වලින් හදනවා එක එක දේවල් කියුබ්ස් වලින්. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ ආවනික දේවල් නැචරල් දේවල් අරගෙන අපි එක එක පඩු අදා ගන්න අපි පෙර පාසලට අවශ්‍ය දේවල්. දැන් ඒ අනුව තමයි එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ දැකලා තමයි එයා මේ කිට් එක යවලා තියෙන්නේ. මේ කිට් එකේ කරන දේවල් ටික මිස් මෑම් අපිට දැන් කියලා දෙයි. Yes ma'am. Thank you. I hope the teachers are understanding what we are trying to. Is there anything anybody wants to share before I begin with the actual presentation and the kit understanding? Yeah. කාට හරි මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් දැන්. පටන් ගන්න කලින්. පොල්කටු කතාවකේ හේමලත ටීචර් එකේ ගොඩක් තිබුණාට පොල්කටු දෙක අරන් පොල්කටු දෙකට ලණුවක් දාලා ළමයි ඇඟිලි දෙක කකුල ඇඟිලි දෙක දාලා ඇවිදින්නේ. ඔව් සර්. ඒ අපි ටීචර්ස්ලා දන්නවනේ අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙයා එතන පැහැදිලි කරේ. හරි එයා දැක්කේ ගොඩක් ඒවා ඒගොල්ලෝ. ඔව් ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් කරනවනේ සර්. ඔව් ඔව්. අර ඒවා තමයි එයා පැහැදිලි කරේ. ඔව්. ඔව්. ළමයි කැමති ඒ වගේ දේවල් වලට හැබැයි. ඔව්. Okay. So basically, as I already told, that our company's main aim is to empower the students basically who are there to become mindful individuals. So the journey starts from the ECC level itself. So the kids at the age of 3, at the age of 4 are the you can call they are the buds of the trees. They are of the big flowers that will be growing, and imparting the right basics to them is very important so that they grow and become great individuals and become great leaders ahead, is what we look at. And one of the most important ways to do it through is education that we are trying to do over here. Yes. Yeah, ma'am ලගේ මේ අරමුණ තමයි aim එක තමයි ළමයින්ට ඉන්ඩිවිජුවලි තනියම ඒගොල්ලන් ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕනේ, ඒගොල්ලන් ඇදෙන්න ඕනයි. තනියම ඉනෝවේෂන් ඒගොල්ලන් එක එක දේවල් හොයා ගන්න ඕනේ, තමන්ට අවශ්‍ය දේවල් කරගන්න පුළුවන් විදියට ළමයිගේ ස්කිල් එක අදන්න එක තමයි ඒගොල්ලන් aim එක. Yes ma'am. I would also like to mention that 36 skills is STEM accredited. So currently your national education policy is focusing on stream, that is science, technology, engineering, arts, reading, writing, and maths, right? So you all are focusing on the whole stream aspect. Now STEM organization focus also is one of the most globalized and renowned organizations which works and focuses on the stream education that you are promoting throughout your country. So we would like to say that when you start using these kits that is given by us, you will also follow the guidelines and norms which follow under global education system, that is through STEAM education. Okay. So I'm just sharing that
we wanted Hemlata. We visited Hemlata ma'am's school, and these are some of the photos and videos that we found. We also met some students over there. We also met the faculties over there. Okay. එහෙම තමයි ඉස්කෝලේට ගිය වෙලාවේ ගත්ත වීඩියෝස් ෆොටෝස් වගේක් තියෙන්නේ. So Yes, ma'am. please continue, ma'am, if you have to translate. Yeah. Yes, ma'am. Then 36 skill එක කියන්නේ STEM organizing එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ අපේ ස්ට්‍රීම් එකට අදාළ විදිහට අපිට ඇක්ටිවිටීස් දෙන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාවේ අපි කරන්නේ ස්ට්‍රීම් එක දැන් අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ඒ ස්ට්‍රීම් එක කියන්නේ සයන්ස් එකත් එක්ක අදාළව යන විදිහක. ඒකටත් මේ STEM 36 skill එක STEM method එකට යන්නේ. ඒ අනුව අපිට අපේ ලෙසන් එකකට අදාළ කරගන්න පුළුවන් කියලා මෑම් කිව්වේ. Okay. So we have identified, this is a classroom in India, not very different from a classroom that you all have in Sri Lanka. Little age, these are grade 6, 5, 6 students. Okay. The problem that generally lies with, these schools is, first of all, is low attendance. One of the most important problems, wherein we want the students to come to school, but they are not coming to. What do we do to, so that they come to the school? First priority. And countries like us, where the schools are also located in very remote locations and all of that, convincing parents to send their kids to school also becomes a challenge sometimes. Okay, so this is a problem that we wanted to cater to. Second is, if we have a space or a classroom, what has to be taught and how it has to be taught is very important to this particular generation. So this particular generation is the alpha generation who has been born, and they will not be behaving or will not be following whatever the way we have been brought up or we have been, treated by our parents or by our school. They are a new generation. However remote they are, once they get exposed to certain technologies and all of that, they will behave the way they want to. So what exactly has to be taught to them has to be well, thought of before sending them to school. And the school, it's the school and the government's responsibility how they can bring up their next generation to become responsible, citizens of their country, and at the same time, skillful. They have to be skill oriented and skillful, so that what is the ultimate aim of a parent? Why does the parent want the child to go to school? So that after 12th standard, they go to a good degree, then they go and get good jobs. So the base starts from the ECC level, that is for sure. Then Serious teacher? yes. Excuse me. Yeah. It is better, serious teacher, with the translation. Otherwise, you will lost a lot of points. Yeah. Okay, sure. මේ ඉන්දියාවේ ඉස්කෝලයක් ගැන කියව පෙන්නන්නේ මෙතන ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙන ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝල වලත් ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙනවා. ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක තමයි ළමයිගේ ඇටෙන්ඩන්ස් එක ගොඩක් අඩුයි. ඇටෙන්ඩන්ස් එක අඩු වෙන්නේ මේ දුෂ්කර පළාතවල ළමයි ඉස්කෝල වලට එන්නේ නැලු ගොඩක් අඩු වෙනලු එන්නේ. අම්මලගේ සහාය ගත්තත් නැලු ළමයි ඉස්කෝල වලට එන්නේ නැලු. ඒ ළමයි ඉස්කෝලට ඇටෙන්ඩ් වෙන්නේ නැති නිසාම ලෙසන්ස් හරියට කව කරගන්න බෑ. ඒ වගේම අර ස්කිල් එකක් හරියට උගන්වන්නේ නැහැ. ළමයින්ට ක්ලාස් රූම් එකේ ඉඳ තිබුණට ඒක කොහොමද කරන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක හරියට වැටීමක් නැහැ. දැන් අපේ කාලේ අපි ඉගෙන ගත්ත ට්‍රැඩිෂනල් මෙතඩ් එකට මේ දැන් ජෙනරේෂන් එකට හරියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ නිව් ස්කිල් මෙතඩ්ස්. ඒගොල්ලන්ට අලුත්. ඒක තමයි අලුත් දේවල් තමයි ඒගොල්ලන් කැමති. අර ස්කිල් එක හරියට කරන්නේ නැති නිසා. එන ෆුල් ස්කිල් මෙතඩ් එකක් යන්නේ නැති නිසා මෙතන මේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඉන්දියන් ස්කූල් වල. Yes sir. serious teacher, එයා ටිකක් දිගට යනවා. ඔයා මේ මැදට පැනලා නවත්තලා පැහැදිලි කරලා ඊළඟට අවස්ථාව දෙන්න. Okay sir. නැත්නම් ඔක දාරයාගේ ටිකක් ට්‍රෙන්ඩ් එක දෙන්න එක දිගට කතා කරන එක. Okay sir. Yes ma'am. Okay. Yeah. Next, very important thing is your teachers. Whatever they are teaching, whatever they are imparting is the most important thing they are the first contact of your students. Whoever is coming to school, not the principal, not the trustees, not
anybody else. It is either they are learning something from their parents at home, or they are coming and learning something from the teachers. So teacher training is a very important aspect that we look into and has to be fulfilled. Understanding the background of the teachers, understanding what kind of education they come from, understanding all of that makes sense. But in school, how can there is a vast difference in intellectual aspect of a student who is in of age 3 or age 4 and somebody who is 36, 37 and giving that translation of teaching. So how they should be able to teach is very important, and that particular training is being also given by us. Yeah. Yes. Yes, ma'am. Then teacher training එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. කොච්චර ඉස්කෝලේ එක ප්‍රින්සිපල් හිටියත් කල්පනාකරණය මොනවද තිබ්බත් ඒකෙන් නෙමෙයි ළමයි ඉගෙන ගන්නේ ටීචර්ස් ලගෙන්. ඒක නිසා ටීචර්ස් එකේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක අනුව ටීචර්ස් එක ටීචර් ට්‍රේනින් එකක් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ළමයි ගෙදර ඉගෙන ගන්නවා ඊට පස්සේ ටීචර් ට්‍රේනින් ටීචර්ස් එකෙන් තමයි ඉගෙන ගන්නේ. ටීචර්ට හොඳ ටීචර් ට්‍රේනින් ගන්න නැත්නම් හොඳ ස්කිල් එකක් නැත්නම් ළමයිට අවශ්‍ය දේවල් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ටීචර් ට්‍රේනින් ඒගොල්ලන්ගේ තර්සි ස්කිල් එකේ ටීචර් ට්‍රේනින් කරනවලු ඒ වගේ දේවල් ඒගොල්ලන් ඉන්දියාවේ කරනවලු මෑම්ලා කරනවලු. Yes ma'am. Okay. And the last and the most important thing is education technology. We have classrooms, but what technology should we use in these classrooms? For example, there are the learning management systems, there are these ERP systems that can be helpful for the teachers. So their maximum time is towards, delivering the subject or the skill to the students and not into paperwork, basically, and not more into not more into the documentation thing, like the skill based curriculum that we are we want to focus on, that the curriculum or the what is to be taught in the class is already given to them. Something like that can be done with the education technology, wherein the system is in place, or the technology is in place, and the only job, why do we call it as a teacher? The name suggests that somebody who is totally into teaching. But today's reality is that in schools, teacher is doing everything other than teaching. Okay, so how can we transform that back so that the teacher is actually concentrated only on teaching and getting complete 100% results from the students is what we need to look at. So giving them a certain curriculum, you need to teach it in this way, giving them good training followed by certain technology in the schools. Combined effort gives a holistic development of a student in a class. Yes, ma'am, you can go ahead. Yes, ma'am. May I know what are the app you are using for the education technology? We have a learning management system that can be given to the schools. Okay, that comes completely with the curriculum inside it, what has to be taught. Every skill is there inside it, or every subject as you call is there inside it. Then it has got attendance that can be given. These so when we talk about skills, it has got lesson plans, it has got the PPTs to be showed to the students in the classroom, it has got practical guides in it, it has got revision modules in it. Everything is available. Whatever is needed for a teacher to prepare and go to the class is there. Whatever is needed for the student to, after the class is done, so they can also submit their projects in, once they have created a project, they can submit the project inside the learning management system. The teacher can go and once the assessment is done in the class, the teacher can go and put the assessment marks in the inside the learning management system. So the analysis of each and every student every month on month, and totally at the end of every semester or at the end of the every year can be followed up directly in the learning management system. There is no manual, as in there is manual work, but it has been tried to minimize so that
time given for that is very less, and towards teaching is more. Thank you, ma'am. Ma'am, that app for the kindergarten ECC also use it? Yes. Seriously, teacher, ඒකෙන් seriously අපි දැන් අපි පාවිච්චි කරන ඔව්, එක. ඒක තමයි මම අපේ ටීචර්ස්ට පෙන්වන්න දුවේ සර්. දැන් ඒගොල්ලන් කියන්නේ මෑම් කියනවා এডুকেෂන් එක ටෙක්නොලොජි එන්න ඕනේ කියලා අනිවාර්යයෙන්. ටෙක්නොලොජි පේපර් වලට යන්න නරකයි. දැන් අපි කරන්නේ ඔක්කොම පේපර්ස් වලින්නේ. පේපර්ස් වලින් යන්නේ නැතුව এডুকেෂන් ටෙක්නොලොජි එකට යන්න ඕනේ. මෙයා දැන් මෑම් කියපු මේ ඇප් එක. ඒ කියන්නේ ඒ ඇප් එකේ ලෙසන් ප්ලෑනින් එක, ඇසෙස්මන්ට් එක, අපේ කරිකියුලම් එක හැමදේම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් කරන්න පුළුවන්. ඒ සමාන ඇප් එකක් තමයි දැන් අපේ සර් අර ශ්‍රී ලංකා এডুকেෂන් සිස්ටම් ඇප් එක. ඒ සමාන ඇප් එකක් තමයි. දැන් ඒකෙත් අපිට ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් කරන්න පුළුවන්. ළමයින්ට ළමයින්ගේ ප්‍රෝග්‍රස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මාක්ස් එක දාන්න පුළුවන්. හැමදේම කරන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි এডুকেෂන් සිස්ටම් එකේ ටෙක්නොලොජි වුණාම ටීචර්ගේ වැඩ පොඩක් අඩු වෙනවා. දැන් පේපර් ඔක්කොම ලියාගෙන හිටියත් අපිට කාලය ගොඩක් යනවා. දැන් මේකේම නෙමෙයි. එඩුකේෂන් ටෙක්නොලොජි එක පන්ති කාමරේ තියෙනවා නම් ඒතර ගුරුවරුන්ට ගොඩාක් ලේසි. ට්‍රේනින් ටීචර්ස්ට තමයි ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ටීචර්ස්ට ට්‍රේන් වෙන්න ඕන මේ වගේ ඇක්ටිවිටීස් කරන්න. මේ වගේ ටෙක්නොලොජි එක කරන්න. Okay, ma'am. Thank you. Just a moment. So this is our process, or this is a holistic development is what we look at. We look at exploration. Exploration means the child, you give something in his hand, he starts thinking or she starts thinking on that. Once you give that exploration mode, they will understand, they will try and understand how to use the kit or how to work on a certain project. After the teacher has explained, they can come up with different ideas. So that helps them developing, after exploration, that helps them developing the problem solving aspect. That is the logical thinking aspect, or helps them develop their decision making availabilities. Then once they understand or have decided to create something, then they can go and innovate something. For example, certain kits are given to you and the teacher has asked you to create a sample. So they can use their minds to even innovate and create a different sample out of it. Okay. Followed by, if the students are equipped with AI driven skills also, that also gives you a good run in future. Yes, ma'am, please go ahead and Yeah, ma'am. දැන් මෙතන ළමයින්ට මේ වගේ කිට් එකක් අතර දුන්නම හොලිස්ටික් ඩෙවලොප්මන්ට් එක ළමයින්ට හොලිස්ටික් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් වෙනවා. දැන් එක්ස්ප්ලොරේෂන් ළමයින්ට කියවල කුතුහලය මේ කිට් එකක් මේ වගේ කිට් එකක් අතර දුන්නා මේක කුතුහලයක් තියෙනවා. ඒ ගැන කතා කරනවා. ඇත මේක රියල් වර්ල්ඩ් එක ස්කිල් එකට and ටෙක්නොලොජි රියල් වර්ල්ඩ් ස්කිල් and ටෙක්නොලොජි ජොයින් එකෙන් තමයි මේක වෙන්නේ. ළමයාට කුතුහලය වැඩිකමටම ඒකේ තියෙන ප්‍රොබ්ලම් ඒක කොහොමද කරන්නේ? මොකද්ද කරන්නේ මේකෙන්? ඒක තර්කානුකූලව ළමයා ඒක හිතනවා. තර්කානුකූල ඒක කොහොමද කරන්න බලනවා. ඒක ඊට පස්සේ ඒ තර්කානුකූලව හිතලා ඉනෝවේෂන් තමන්ට පුළුවන් දේ ඒකේ ඒ කිඩ්ස් වලින් ළමයි තමන්ට පුළුවන් දේ ඉදිරිපත් කරනවා. ඒගොල්ලෝ hand on learning ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් වලින් ඒගොල්ලෝගේ අත්දැකීමත් එක්ක මේ ක්‍රියේටිවිටි කරන්න ළමයි පුරුදු වෙනවා. Yes, ma'am. The last aspect is for a little grown up kids of grade 7 to 10, wherein they also look in for career awareness. Does not apply in the ECC segment, but once all of this is ready, they can go and look for the career awareness path also. But all these things, exploration means trying and understanding new things, then problem solving. Problem solving is nothing but thinking in a different way on how to get an answer. Creativity and readiness, these all things go hand in hand, one after the other. Okay, thank you. I'll go to the next slide. Okay. Every human mind has the logical and the creative part.
right? So, can anybody from the group tell me when we are doing any physical activity? For example, we ask the students to create something out of a. I'm showing you one. Can you all see the kit visual camera? Are you all able to see that? Is my hand visible? Yeah, ma'am. Yes. Is all the audience able to see the kits that are placed here in my left? ටීචර්ස්ලට පේනවද මේ කිට් විෂුවල් කියන වීඩියෝ එක? ඔව් විෂුවල් සර්. Yes, පේනවා ma'am. right. Yeah. Okay, thank you so much. So what I wanted to show is that this is a eagle that they have to make out of the cutouts that we have given over here. This is definitely certain pieces are given to you. They will be first trying to understand logically that how these kits or how these pieces need to be. It's are not visible. Okay, can you see the cardboard in my hand right now over here in the front screen? Yes, yes. Okay, so what I'm trying to show you over here is a key eagle that they have to create. Okay, now this particular parts or pieces are nothing but the logical and the creative part. First, what they will do is they will try to understand what each part is, where it belongs. First, they will start, for example, I'm a kid, I will start counting the number of, pieces in it. Then I will start one by one. I'll take the pieces and I'll try to add the pieces. It has legs, it has the face, it has the wings. So the logical and the creative part works hand in hand in case of the small kids. That is the between the kids of the age group of 3 to 6. They will be given something. They will think on it, or the teacher has to ask more and more questions on how to use this or what are the parts in it, make them aware, show each and every part again and again, and then ask them to create something out of it. Okay, let's go to the next. ma'am. Yes, please. දැන් එතන තිබ්බේ පසල් එකක් වගේ. එතන තිබ්බේ ඊගල් එකේ පික්චර් එකක්. ළමයිගේ අතර එක දුන්නම ඒගොල්ලන්ට දැන් මුළුමනින්ම කුතුහල මේ මොකද්ද මේක කොහොමද කරන්නේ? ඊට පස්සේ මුලින්ම කරන්නේ දරුවෝ ඒක ගණන් කරනවා. කීයක් තියෙනවද? කීයක් තියෙනවද ගණන් කරලා ඒක ෆික්ස් කරන්නේ කොහොමද? කොතනද මොන පාර්ට් දෙන්නේ? ලොජිකල් තින්කින් එක අනුව ඒක ෆික්ස් කරන්න ළමයි බලන්න. ඒක ඉනෝවේෂන් එකක්. ඒක ඒගොල්ලෝ සොයාගැනීමක්. ඒක ඔක්කොම ෆික්ස් කරලා ඒගොල්ලෝ මේ කුරුල්ලෙක් ඊගල් හදනවා. ඒ ළමයින්ගේ මේ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්‍රියේටිවිටි එක තමයි හදන්න ඕනේ කියලා මෑම් කියනවා. Yes ma'am. Okay. Coming on to the next slide. Okay. So, ma'am, is my screen visible? Yes ma'am. Okay. So here in the screen, we see some of the skills that we offer. These are the orbit skills that we offer. They are, related to various aspects of coding, AI,
if you all know that grade 1, grade 2 students are also nowadays made aware of what is computer education. Then there is something called as block-based coding using languages, using tools like Blockly, using tools like Scratch Junior, if you all have heard of. Okay, so these are certain skills that we teach. Coming on to the ECC segment, just if the child is of say age 5 or 6, here in India, they are introduced to Tux Paint. They are introduced to something called as G-Compress. Ma'am, do you all understand the activities using Tangram? No, ma'am. Okay, there is something called as Tangram. I will show you in some time what is Tangram. So these activities can be done online and as well. There is something called as G-Compress, a tool. It's a free tool available by which they can so these kids learn to understand shapes, triangle, circle, and all of that. Creating something with the help of these shapes is basically a tangram activity. Okay, so these kind of skills help again in logical thinking, and at the same time they create a bird, or they create a lion, or they create a dog or something like that. So what they are doing is they are using those shapes, using the logical thinking, their logical mind, and then going ahead and creating the tangram thing. So one of the ways of helping them is this. Secondly, when we come to coding, there is something called as Blockly, where blocks are given to you, and they create something around it. For example, if wait command is given, so then they will wait. If run command is given, then they will run. These are the on the screen that we show is some of the skills that we deliver. Yes, ma'am. මෙතන ට්‍රැන්ගෑම් ඇක්ටිවිටි එකක් ගැන කිව්වා. දැන් අර කුරුල්ල ගත්ත එකත් ඒ ඇක්ටිවිටි එකක් තමයි. ඒක ඕන ෂේප් එකක් ගන්න පුළුවන්. කෑලි කොටස් තිබුණම හැඩතලවලින් ඒකේ නිර්මාණ එකතු කරන ඒගොල්ලෝ. ළමයින්ට නිර්මාණ එකතු කරනවා. නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. කැමති නිර්මාණයක්. ඒ කියන්නේ කුරුල්ලෙක් වුණත්, බල්ලෙක් වුණත් දැන් අපි ෂේප්ස් ළමයින්ට දීලා ඒ ෂේප්ස් වලින් පූසෙක් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ට්‍රැන්ගෑම් ඇක්ටිවිටීස් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ ඇක්ටිවිටීස් ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Yes, ma'am. Okay. Coming on to the next slide. This is about the actual skills that we need to be, inbuilt in the ECC segment. That is, help them understand how to think, basically. For example, we work on the cognitive and the problem solving aspect. Okay. Now here in the learn to think, as in you show them something first, then ask them certain questions. For example, you show an apple. Then what are the kind of questions that you would ask them? What is the color of the apple? What is the shape of the apple? Where can you use the apple? If somebody is eating the apple, do you eat the apple? How do you eat the apple? And all of that, you can ask these questions to them. So what is when we are asking them questions, can anybody answer me what happens then if we ask them questions? මම කියන මේ ඔබිට් ස්කිල් එකේ ECC එකේ ළමයින්ගෙන් අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕන. learn to think. ඒගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ හිතන්න. ළමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ හිතන්න. දැන් අපි ඒකේ cognitive development එකයි problem solve එකයි එන්නේ. ඒක ළමයිගෙන් අහන්න පුළුවන් ඇපල් එකේ පාට මොකද්ද? ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? මොකද්ද ඒකෙන් කරන්නේ? ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. ඒව ප්‍රශ්න අහුවම ළමයිගේ රියැක්ෂන් එක කොහමද? ළමයි මොකද්ද කරන්නේ? ටීචර්ස්ට උත්තර දෙන්න පුළුවන් දෙයකට. අපි ප්‍රශ්න කරාම ළමයි එතන learn to think. ඒගොල්ලෝ ඒකන කල්පනා කරනවා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Actually, ma'am, first they are learn to think. After they are giving the answer, what they by their experience. Okay. So that means when I say cognitive for them is you showed them something. The next step is they start questioning.
Okay, and once they start questioning, only then if they get the answers, they are going in the process of understanding them as well. So this is complete cognitive for elders, and for these kids, cognitive development is very important at this age. So cognitive development and problem solving goes hand in hand over here. The second topic that we are talking about is learn to express. Now, once they understand something, when we are saying that they should be able to communicate, they should be able to use a common language, and they should be also able to use a emotional skill of their own, so that they can learn to express whatever they have understood, or if they have not understood, they should be able to even question that. That is the next step. Yes. Yeah, ma'am. Then මුලින්ම learn to think. එතකොට cognitive development කියන්නේ බුද්ධි වර්ධනය. බුද්ධි වර්ධනය problem solving එකයි තමයි එතන තියෙන්නේ. ළමයි ප්‍රශ්න විසඳනවා. ළමයිගෙන් අපි ප්‍රශ්න කරාම ඒක උත්තර කියන්න ළමයිගේ භාෂාව, එයාගේ emotion එක, social එක තුනම එකතු කර ගන්නවා. තමන්ට දන්න භාෂාවෙන් තමන්ට ඇඟෙන දේ ළමයා කතා කරනවා. ළමයාට තේරුම් නැත්තම් දරුවෝ මොකද කරන්නේ? ආයෙත් අපි ප්‍රශ්න කරනවා. මොකක්ද ඒක? ඇයි එහෙම කියලා ළමයා ප්‍රශ්න කරනවා. ඒක තමයි second step එක. Yes, ma'am. Okay. The last and the most important thing is learn to do. Okay. Once now they have expressed themselves that using a language, for example, there must be some kids are still learning to talk. At the age of, there are kids who who talk properly by age 4.5. That is also seen amongst these kids. So if they are not able to talk in a certain language, at least they are able to show you or the teachers what is going to happen. That is the emotional intelligence aspect. And in why do the kids needs to feel safe around the teacher is one of the important things. And they learn better when they are in these playful activities. They play with you, or they understand something very nicely, and it registers into their brain only when they are doing certain playing activities, right? And we saw the same thing in Hemlata ma'am's school also, that they are doing these kind of activities. I think the other schools also around are doing it. So once that is being done, learn to do. So they have expressed now, as I showed you the eagle, this particular eagle cardboard. Now, once they have seen this, they will also be learning to how to create an eagle out of it. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. දැන් ලැන්ග්වේජ් එක ගත්තොත් ළමයි අවුරුදු 4 වෙනකොට 4 වෙනකොට ළමයිට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. කතා කරන්න බැරි දරුවෙක් නම් ඒගොල්ලෝ ඒක පෙන්නනවා. ඒක ඉමෝෂනල් එක්ස්ප්‍රෙස් එකක් තමයි කරන්නේ. ඒකෙන් හරි Taman දැනගත්ත දේ කියනවා. ළමයි ඉගෙන ගන්න. ළමයිගේ මොළයට හැමදේම ගොඩක් තැන්පත් වෙන්නේ physically ඒගොල්ලන් කරොත් තමයි. කියන්නේ do activity ප්‍රායෝගිකව ඉදිරිපත් වුණොත් තමයි. By doing, children learn by doing. ඒගොල්ලෝ මොනවා ඉගෙන ගන්නවා නම් activities වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. එතකොට life skill එක develop වෙනවා. දැන් මම පෙන්නපු eagle එක ඒක පෙන්වුවම බබාලට ලස්සනට ඒක හදන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ මුලින් කල්පනා කරනවා මොකද්ද කියලා භාෂාව use කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක activities වගේ යොදා ගන්න මේ skill එක. Yes, ma'am. So I would like to share. These are certain training programs that me and my team, we go and do for the teachers as well, where we explain the teachers how to show or how to get results out of learning by doing is one of the most important things. Yes, ma'am. මේක ඒගොල්ලන් කරන ටීචර් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඒගොල්ලන් රටේ ඉන්දියාවේ මෑම්ලා කරන එකක්. දැන් මෙතන ළමයි ටීචර්ස්ලා ට්‍රේන් කරනවා කොහොමද ළමයින්ට මේ ස්කිල් එක දෙන්න කියලා. Yes, So ma'am. there are more than 35 teachers sitting in this lab. They are learning Scratch with us for the school students. First, so as I already mentioned, the early childhood also they can understand and learn. There is something called
Tux Paint. Tux Paint is an activity where they learn to paint on a digital medium. These kids love to draw, right? They use crayons, they use colors, they use first thing is they understand is how to hold the pencil and how to erase. These are the two most important things they learn. And this particular muscle of their when we hold a pencil is when this particular muscle or grip is built, right? We literally the teachers who are sitting over here or the staff who are dealing with these students on daily basis, for them for us it is like, oh, what is it, we are just holding a pen, but for them even holding a pencil is as important as that. So a teacher who is teaching them has to go to their level and understand how they should be, as simple as holding a pencil, or as we also realize that some of the kids use their left hand, already they are right hand, but they don't know that they have to use their right hand. That is also a basic thing. So erasing using pencil, they start coloring using crayons. Similarly, there are certain digital mediums right now. The whole world has gone digital, and it is time for us also that we go digital as well. From paper, although paper, doing things on paper, the traditional way is actually the most important thing, but evolving along with the world is also important. So going digital in terms of painting, in terms of adding skills to your schools is also important. Yes. Yes, ma'am. දැන් ECC එක පෙර පාසල කියන්නේ පෙර පාසලෙන් දරුවන්ට පැන්සලක් අල්ලන්න වෙයි කියන්නේ ගොඩාක් අමාරු දෙයක්. දැන් අපිට ඉතින් පුළුවන් අනේ පැන්සලක් අල්ලන එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ ඒකේ ඒ ස්කිල් එක ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් පැන්සලක් අල්ලන්න, පැන්සලත් අතට අල්ලන්න ලියන්න. දැන් පෙර පාසල ගුරුවරුන්ට දන්නවා ඒක ගොඩාක් අමාරු දෙයක් කියලා. ළමයින්ට පැන්සල අල්ල ගන්න බෑ, ඉරේස් කරන්න බෑ. ඒ වගේ පොඩි දේවල් ඉඳලා පෙර පාසල ගුරුවරයෙක් ට්‍රේන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ ළමයෙක්ට මේ ගයිඩ් කරන්න. නැත්නම් ඒක අමාරු වෙනවා. ඒ වගේම ඩිජිටල් කරන ඔක්කොම මේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ ට්‍රේනින් එකේ ළමයින්ට ටීචර්ස්ට උගන්වනවලු. ඇත්තම මෑම් කියන්නේ දැන් ලෝකෙම ඩිජිටයිස් කරලා තියෙන හැමදේම කරන්නේ අපිත් ඒවට මූව් වෙන්න ඕනයි. ට්‍රැඩිෂනල් මෙතඩ් එක තමයි පේපර් එක, ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම ඩිජිටල් පැත්තට අපිත් මූව් වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මෑම් කියන්නේ. Yes, ma'am. Is there any questions So, from anybody? Firoza ma'am, Yes. yes. So I just wanted to guide. There are so many faculties and other team member. If you can tell them that if they have any questions, they can put in the chat box so that Amrita or we can answer them as and when possible. ටීචර්ස් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat box එකේ දාන්න. මෑම් ආන්සර් කරයි, මෑම් මයිසෙල් ආන්සර් කරાવી. chat box එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන ප්‍රශ්න දාන්න පුළුවන්. Anybody who wants to, Shirosha ma'am, if they want to speak in your language, you can also translate. Is there anybody? Yeah, ටීචර්ස්ලට සිංහලෙන් හරි තමිල් වලින් හරි ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටීචර්ස් Ma'am, good afternoon. I just have a question. Yes. Now, regarding this Orbit skill kit, is that like individual use for each student, or is it like you can do it over for more children? If you So take out the eagle from that frame, then can we put it back for another child to try? Or yes, definitely. So if, for example, if actually it is recommended that we give per child per kit, that is the recommendation, so that they have, so and these are small kids, what if one kid wants to create something else out of it, and then handling for a teacher becomes difficult. But if that is not possible at your end, I would recommend 3 to 4 students per kit is what we suggest, so that if there are many, not just the eagle, we have many. I just gave an example of the eagle, but there are many other activities also. They can, if you all are dividing into the kids into, say, you have 40 students in the class, and you are giving 4 students one kit. So then there you will be having 10 kids, and then you can rotate the kids for at an individual level, so that they can create different, different experiments at the same time.
Also, but this since these are small kids, it has to be guided completely by teacher hand in hand. Hence, I was recommending single kit. But if that is not possible, 4:1 kit can also be done. All Four right, thank you. Yeah. Yes, Pirusha. Yeah. yes මේ අපේ විමල් ටීචර් ඇහුවා මේ එක කිට් එකක් එක දරුවෙක්ද යූස් කරන්නේ ගෲප් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තම කියනවනේ එයා කියනවා මෑම් කියනවා දැන් එක සෙට් එකක් ළමයි 4 දිනකට වගේ කරන්න පුළුවන් කියලා. අතන මේක ඉන්ඩිවිජුවලි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තමයි. ඉන්ඩිවිජුවලි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. හැබැයි එක කිට් එක 4 දිනකට දෙන්න පුළුවන්. ළමයි 40ක් ඉන්නවනම් එක පාසලකට කිට් 10ක් හරි තියෙන්න ඕනලු. yes ma'am. I've been talking about cognitive development, problem solving, and all of that. These are big terms, but practically, how do we implement in school? So that can be done by this model of exploration, as I already mentioned, then by giving them a thinking process and finally doing something with it. As I already mentioned, if you have a kit like this, wherein you show these things to them, give them exploration mode. Let them already, these kids, the age group that we are talking about is in the exploration mode only. You cannot control them so easily that sit in one place. They will roam around in the class. Okay, then teacher is talking something, they will be doing something else in the class. Okay, so grabbing their attention and getting them do certain thing is very important. How do we do it is this: if we use this explore mode, show them something, let them there be a curiosity in the class, then the student and teacher can do a discussion sort of a thing. Thinking part comes over here, that is the problem solving part, and finally the do part. I just want to share a link. Show just a moment. I want to show you something. Is my screen visible? Session 2 and 3. Scratch? Yes. ma'am. Yes. Yes. Okay. I just want to show you how do we do it. For example, this is for the age group of, say, who is between age group of 5 to 10 years. Okay. This I'm just giving you an example of how explore, think and do works over here. So if there is a Amrita, session. let her translate because too much already. Yes. Yes, ma'am. Please go ahead and you can talk about this slide. Yeah. Shiroza, you're on mute. yes thank you sir. කලින් කිව්වා තියරි එකක් වගේ ගොඩාක් මෙතන ඒක කෙටියෙන් අපිට කියලා දීලා තියෙනවා ළමයින්ට එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න දෙන්න. ළමයි එක්ස්ප්ලෝර් කරත් තමයි ළමයින්ට හිතන්න පුළුවන්. හිතලා ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. දැන් පෙර පාසල් දරුවන් කියන්නේ අපිට වාඩි කරලා අවධානය ගොඩාක් ගන්න බැරි දරුවෝ. ඒ ටීචර් කොච්චර කතා කරත් එක එක ඒගොල්ලන් වැඩ කරන්නේ. ඒතර ඒක එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න දීලා ඒගොල්ලන්ට හිතන්න දීලා ඒගොල්ලන්ට මේ දරුවන්ට ඒ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න දෙන්න ඕනයි. ළමයින්ට ෆ්‍රී එක දීලා තමයි මේ ඇක්ටිවිටිස් කරන්න කියලා මෑම් කියන්නේ. yes ma'am. next one. ma'am දැන් ඒගොල්ලන්ගේ කරපු ඇක්ටිවිටිස් වගේ පෙන්නන්න යන්නේ section 2 and 3. yes ma'am. Yeah, so this is just one lesson plan or the PPT that I'm trying to show you how it should be done or how we are practicing it here. So if this is session, is the video audible? yes ma'am. no. Audio is not audible. Okay, audio is not audible. Just a moment. Let me check. I'll just stop my screen share for a moment. okay ma'am. Share screen वापस करना. एक मिनट. Share sound. And then, yeah. Share. Thank you. Okay. ඒගොල්ලන්ගේ ලෙසන් එක කරන විදිය තමයි මේ පෙන්නන්නේ. මෑම්ලා කරන විදිය සෙෂන් දෙකක් පෙන්නාවි. වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නේ මෑම්. I'm just sharing my screen. Is my screen visible now? yes ma'am. Your screen is visible. You have to just shift to the beginning.
Now can you hear it? I will play it again. Yes, it is audible. Just restart it. Yeah. Hi Tech Creators, I am Ira and today we are learning how traffic signals actually work. Traffic lights follow a sequence. Red means stop, yellow means wait and green means go. This pattern is controlled by a loop, just like we'll use in Scratch to make our own signal. Did you know the first traffic lights were operated by people and used gas lamps? Today's signals uses timers and sensors to manage traffic safely. And we can build a mini version in Scratch using color changes, weight blocks and loops. We'll code our own traffic lights step by step. Ready to become a traffic techie? Let's build your first smart signal now. We can already see the actual the generation for whom we have created it at Shirosha ma'am's end. Ma'am, she's your daughter? Yes, ma'am. Okay, so this is made for them. Basically, what I want to share. Immediately got attracted Yes, towards yes, the visuals. yes. So, which is very, yes. So this is the exploration part. What we did over here is, what we did in this particular video is we tried to explain the concept of traffic signal. Now these kids are crossing the roads now and then with their parents, or whenever they are going for a walk, or they must be observing it. Or this is a very simple concept of colors first of all, and then the concept of wait, go and stop. These are the three things, three colors and three things that these kids would be interested in. So using these kids, why not you show them a certain concept with the videos, visual representation, then go about doing a thinking activity. If you go about, see now, here, can you see the slide here? Thinking activity means now how would a car move? Either it would move left, right, or up or down. What on the keyboard will you use to get your car moving in a traffic signal? So these kind of thinking activities can be done. Then there can be, you can ask these questions. These at the age of 3 and 4, this is the first time then they will understand that a traffic signal red means stop. A higher grade kid may already know what red means. But for these kids, it is like, what is a 3-year-old might be using red color only for the first time. So where its application is in the real world, then it is in the traffic signal. So you can show that, these kind of thinking activities can be done from there. And then, yeah. And then finally, create. So yes, ma'am, if you want to explain. Yeah. Yeah. Yes, ma'am. දැන් ට්‍රැෆික් ලයිට් එකේ පාට තුන ළමයි දැකලා තියෙනවා. ළමයි පාර මාරු වෙන්නේ ළම්මලත් එක්ක දෙමව්පියත් වැඩිහිටියත් පාර මාරු. ළමයි ඒක දැකලා තියෙනවා. දැන් ඒ පාට ඒ කියන්නේ පොඩි දරුවෝ ECC early childhood ළමයි සමහර රතු පාට රෙඩ් කලර් කියන එක ක්ලාස් රූම් එකේ තමයි ඇප්ලයි කරන්නේ. ඒතර ළමයිට ඒ පාට රියල් ලයිෆ් එකෙන් පෙන්වන්න අපිට මේ ට්‍රැෆික් ලයිට් එක ළමයිට පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කීබෝඩ් එකෙන් ළමයින්ට left එක right එක move වෙන එක ඒ වගේ අපේ ළමයින්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි දැන් digital එක use කරගෙන technology එක use කරගෙන ඒ වගේම real life එකට apply කරලා ඒ ළමයින්ට වැඩි අවධානයක්. දැන් ළමයි ලොකු ළමයි නම් දන්නවා red එක නම් stop කරන්න. හැබැයි මේ පෙරපාස දරුවෝ දන්නේ නැහැ. ඒ concept එක අපිට පෙරපාස ඇතුළත දාන්න පුළුවන්. Yes ma'am. Okay. And then finally, the create part or the do part comes over here, wherein they will use the software. For these kids, it can be cardboards also,
the cardboard into pieces and make a car. They are very fond of using glue and sticking something. That is the most important or a fun activity for them. They put glue on their hands and then they remove the glue from their hands, all of that. So playful mode, but yet creating a car. So this can be done digitally also using a software like Scratch Junior, I mean, for these kids. So I'm showing the slide of how they can create their own background. This is a background that they can create. This is the car already available in the, so teacher can train them on how to use these things and create a code out of it. Okay, I'll just go back to my PPT and not much to. Okay, so the digital stream kit that we are talking about contains of all these things. You already saw the video, one of the conceptual videos we already showed you. We have lesson plans for the teachers. We have the prerequisite. For example, a teacher is not aware of a certain technology or a concept, then they can, we give content or the prerequisites before going to the class. What is the concept about? You want to read on that, you want to study on that, we are giving. Then we have assessments also. For example, for these junior KG level, there is only appreciation, or they will be happy. There is no marks, as in they don't understand what is marks. They are someone who are just starting with 1 to 10 for the very first time. So marks does not play a very important role over here, but encouragement, enthusiasm, playfulness, and giving a reward basically, or a return gift or something like that gives them more enthusiasm. So here the assessments are designed in that way so that the teacher can encourage them and all of that. Then we also, if the student has completed a certain semester or a certain period, we also give the STEM, like I already mentioned in the beginning, we have STEM accredited. The students and the school and the teachers, if the teachers undergo training, they also get the STEM accreditation certifications from us. The kits that we are showing, these are the project kits. Yeah. Yeah, Let ma'am. Shiroz. Yeah, ma'am. Ma'am, can you show that previous video? Previous slide? Yeah. Yeah. Can you see this slide? Digital stream kit? Yeah. I need the previous one. This one? No, before you give the digital pasting one. This one, ma'am. Digital stream kit. Is my screen visible? Yes, all right, okay. Okay. Ma'am, මුලින් පෙන්නුවා දැන් ළමයින්ට pasting activity ළමයින්ට දෙන්නකොට ළමයි ඒ cardboard එකෙන් කපනවා, අලවනවා, අතේ ගම් ගා ගන්නවා, ගම් ගලවනවා. ඒ වගේ activities ළමයි ගොඩාක් කැමතියි. මේ වගේ activities digital මගිනුත් කරන්න පුළුවන්. ඒ digital මගින් කරන්න digital stream kit එකක් තමයි මම මේ කියන්නේ. ඒ digital kit එකේ lesson planning එක, ළමයින්ගේ attendance එක, ළමයින්ට interactive videos, prerequisite concept, ඒ වගේ ළමයින්ගේ assessment. දැන් ළමයිට අතර මේ චූටි බබාලට assessment එකක් නැහැ. marks දෙන්නේ නැහැ. ළමයින්ට හැබැයි ළමයින්ට මේ stars, ඒ වගේ happy faces, ඒ වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. Teachers ට මේ STEM method එක ඉගෙන ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ teachers ට certificate දෙනවලු, ළමයින්ට certificate දෙනවලු. digital stream kit එක මගින් ළමයින්ට අවශ්‍ය දේවල් හැමදේම digital එකෙන් කරන්නේ. දැන් අර pasting එක ළමයි අතෙන් කරන එක දැන් අර කලින් වීඩියෝ එකක් පෙන්නුවා digital මගින්. ඒ අවශ්‍ය background එකට අවශ්‍ය කායකරන් දානවා. ළමයින්ට අවශ්‍ය විදිහට traffic light එක හැමදේම ළමයින්ට කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ keyboard එකේ තියෙන arrows use කරගෙන. Yes ma'am. She was asking to show the, I think the video which you were showing. Yeah. You just showed the video, right? Our video of Okay. traffic The signal. last one. Yeah, there. this one. Yeah. Hi Tech creators, I am Ira and today we are learning how traffic signals actually work. Traffic lights follow a sequence. Red means stop,
Yellow means wait and green means go. This pattern is controlled by a loop, just like we'll use in Scratch to make our own signal. Did you know the first traffic lights were operated by people and used gas lamps? Today's signals uses timers and sensors to manage traffic safely, and we can build a mini version in Scratch using color changes, red blocks and loops. We'll code our own traffic lights step by step. Ready to become a traffic techie? Let's build your first smart signal now. Yes, ma'am. This is what you wanted to see. This, yeah. Yeah. Teachers පෙන්වන teachers ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන අනු ළමයි ඇත්තට දකින්න දේවල් ඩිජිටල් මගින් ළමයින්ට අර පොතේ අඳින්න නැතුව ඒ කලර්ස් අඳින්න ඔක්කොම ඩිජිටල් මගින් ළමයිට උගන්වන්න පුළුවන් අපිට. ඒක තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. Yes ma'am. Anybody has any questions up till now? මොනවද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ Questions. ප්‍රශ්නය. Teachers මේ Oh, this is Sanskrit. teachers any prashne? Any prashna? I will learn little bit slowly. Yeah. Which language? This is Singla, right? Prashne. සිංහල yeah. සිංහල. Good morning, ma'am. Yes. How good we morning. implement Thanksgiving? Earlier you said Thanksgiving. Sorry, I did not get your I question. think let Shiroza ma'am Yeah, understand. she is asking how implement the STEM. So we are talking about stream over here. So Hmm. when I come to the kit, I will explain that. Can I park this question for now? I will explain Yeah. how we are. Yes. Okay. ඒ kit එක Also- පස්සේ අපි පැහැදිලි කරයි. Yes ma'am. Sir. Thank you, ma'am. Yes. Also, I want you all to understand that there are two type of kits. One is the digital kit, which we are showing right now. So digital kits include teacher presentations, student presentations, then there is videos, then there is assignments, everything that Amrita is showing right now, it will be on an LMS. It will be on a platform. Okay. This is something which is completely digital. This is one kit. Okay, we call it digital stream kit. Then there is another type of kit, the boxes which you all are seeing, right? The kits which is available, if you all see on the right hand side, the kit visuals, there is proper boxes that are. So these are physical kits. Physical kits has proper hands-on things. So with the digital thing, students will do everything on the computer, or teachers will teach with the use of digital devices. Then if let's say there could be certain schools who don't have a digital possibility, let's say some school doesn't have a TV, then in that case, this physical kit can be used. Okay, so these are two different type of kits. However, these both, if used together, the learning is effective. සර් කියන්නේ දැන් මෙච්චර වෙලා මම කතා කරේ ඩිජිටල් ස්ට්‍රීම් ස්කිල් එක ගැන කිට් එක ගැන මේ ඔක්කොම ඩිජිටල් හැමදේම ඩිජිටලි කරන්නේ දැන් අනිත් එක තමයි අර බොක්ස් එකක් පේන්නේ කිට් විෂුවල් කියන්නේ ඒක ෆිසිකල් එතකොට මේක අතින් කරන්නේ අතට අරගෙන කරන්නේ දැන් ඩිජිටල් එක ඉස්කෝලේ එක ටීවී මොකුත් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට මේ ෆිසිකල් කිට් එක යූස් කරන්න පුළුවන් හැබැයි දෙකම එකට ගියා නම් ළමයට ඒක හොඳට අවධානයක් ගන්න පුළුවන් දැන් ඩිජිටල් ස්ට්‍රීම් එක ගැන මෙච්චරලා කතා කරන්නේ දැන් කලින් ටීචර් කෙනෙක් කියුවා මේ ස්ට්‍රීම් එක යා මෑම් අපිට එක්ස්ප්ලেইন කරાવી ෆිසිකල් කිට් එකත් එක්ක yes ma'am. Okay. So the physical kits are nothing but they are the project kits also. Okay, you can call them as the main project kit. At the end of every session, they will be building something and showing it to you. So a project is built in a sense. Okay, there are certain things that are do by yourself also, DIY kits, do it yourself. That are also available in this some activities which they can, after a certain point of time, they can practice and do it by themselves.
This is මේ කිට් how එකට our ප්‍රොජෙක්ට් මේ ස්ට්‍රීම් කිට් එකට ප්‍රොජෙක්ට් කිට් එක කියලා කියනවලු. දැන් මේකේ තියෙන හැම අයිටම් එකක්ම ළමයි අන්තිමට මොකක් හරි දැන් නිර්මාණය කරලා එයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අවසන් කරනවා. ළමයින්ට නිර්මාණය කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ෆිසිකල් ස්ට්‍රීම් කිට් එකට ප්‍රොජෙක්ට් කිට් එක කියලා කියනවලු. Yes ma'am. Okay, so one of your faculties just asked about how stream is being implemented here. Yeah, is that the question, Siroja ma'am, from the faculty just asked? Team. How stream concept STEM. is? No, STEM. Yeah, so STEM, stream is Yeah, the STEM. elongated version of STEM, Yeah, basically. yeah, yeah. Yes. So if you see on the screen, if you also see, let me take the example of the eagle. Okay. Mm. Stop. Yeah. So if you see this eagle, can anybody tell me, is it what is an eagle, by the way? Can anybody tell me? Anybody See, from here? Can we anyone need to answer ask the what is question this? if we could interact with them. Yeah. I'm showing a cardboard piece over here, an activity that they are supposed to do. I'm just asking a question. We have to create an eagle. What is this? Yes, ma'am. What is an eagle? I'm asking what is the eagle or how we create in this one? No, I'm asking what is an eagle? The basic question that a teacher in a class will ask. All right. Teachers, ma'am, මානවා දැන් මේගොල්ලෝ හදන්නේ eagle එකක්. මේ eagle කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද කියලා ළමයිගෙන් අහනවා. එතකොට ළමයි කියනවා ඒ මොකද්ද It කියලා is නේද? an bird. It is a kind of bird. Yeah. Yes, It's absolutely. flying very speed on Yes, in the yes, sky. absolutely. So, if you see over here, eagle is a part of nature. It's a bird. It's a part of nature. So, here the science part comes into play when we called it as EVS for them, environmental studies. That is nothing but science. The bigger name over here is science. So you talk about, when you say eagle, you show them a photo of an eagle via digital kit, because you cannot actually catch an eagle and show a real eagle and show. So you show the photo. We have shared this book also with you all. Can you see this book? Yeah. Okay, my first Yes. animal. It is also. first animal. So this is a book where they will understand, they will read, the teacher will show it to them. It is nothing but the science part. Now coming on to reading, writing. There are certain kits, I'll just show you, which have numbers on it. Okay? Excuse me, So- ma'am. Excuse me, ma'am. Yeah. දැන් ළමයිට මේ පින්තූර පෙන්නලා මේක මොකද්ද කියලා ඇහුවම ඊගල් කියයි. ඊගල් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහුවම ළමයි කියමි කුරුල්ලෙක් කියලා. එතකොට මේ ස්ට්‍රීම් එකේ STREAM ස්ට්‍රීම් එකේ science, technology, reading, engineering, arts, mathematics. එතකොට මේ කුරුල්ල කියන්නේ ස්වභාවයෙන් එන දේවල් ඒක පරිසරයට යනවා. එතකොට ඒක science එක. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Just a moment. So now that was the science part. Talking about technology, you must have received this kit. Something Yes. in yellow color. Yes, ma'am. Yeah. Showing the blue color kit is the same kit, just that the color is different right Yeah. now. Okay. This particular device will help them understand technology. For them, technology. yes, for them, technology is nothing but right now pushing a certain button to inbuild their fine motor skills, switching on and off concept of a button. Then this also has a compass in it, okay, which talks about the different directions. Okay, like now I would want to relate when we saw the traffic signal. The cars can come from all directions.
we talk about south, north, east, west. Same thing over here is there in the compass. So everything is relatable. Okay. Then this is the technology part. Then coming on to reading. So we have given these books, which like the eagle as an example, where they can create an eagle also. At the same time, reading, writing. So first comes reading and then writing. Here, 3 years, 4 years, mothers literally hold the child's hand to write, right? Their name, the first words that they are, the teachers use the 3-line book so that they first start writing. So the reading, writing aspect is over here. Engineering aspect is, we have certain examples which are talking about magnets. Ma'am, excuse Yes. me, ma'am. Yeah. Yeah. මේ Okay, sorry. වගේ Sorry. මේ කිට්ස් I keep forgetting. I'm so sorry. මේ කිට්ස් එකකින් මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන කී එකක් තියෙනවා. මේ කී එක දාලා මෙහෙම ටර්න් කරන්න පුළුවන්. ළමයින්ට මේ වාහනේ කියනකොට මේක ටර්න් කරනවා වගේ තමයි. ළමයින්ගේ මේ ෆයින් මොටර් ස්කිල් එකට මේ බටන්ස් තියෙනවා. මම මේකට බැටරියක් දාලා I have put the battery also. Yes, yes. මේ ලයිට්ස් මේ එක එක දේවල් වලින් මෙතන තියෙන්නේ ළමයින්ට ටෙක්නොලොජි එක. ළමයි ගොඩාක් ආසයි මේක සවුන්ඩ් එකකුත් තියෙනවා. සවුන්ඩ් එකකුත් තියෙනවා. Yes. දැන් මේකෙන් ඔෆ් කරනවා. දැන් මෙතන තියෙන ටෙක්නොලොජි එක මේක අර ෆිසිකල් ස්ට්‍රීම් කිට් එකේ එකක් තමයි. එහෙනම් දැන් සයන්ස් එකක් තියෙනවා ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ පොත් අරගෙන මේක කියවුවොත් එතන තියෙන රීඩින් එක. ළමයින්ට මේ ඇනිමල්ස් රීඩින් එක පොත තුල තියෙනවා. ඒ සයන්ස් එක ටෙක්නොලොජි එක රීඩින් එක right. Okay ma'am. Now engineering. Yes, engineering is, we have given something related to a magnet and a pencil, and there is a fan. So creating something with this will give the concept of engineering to them. Okay, there is a magnetic elevating pencil. So pencil is something that is very common to them. Then this fan is a playful activity. Okay, and then they will be creating something wherein this gets into a straight line or something. So they are creating shapes, a rectangle, a square, where straight line is coming into picture. So maths is also coming into place here, and engineering is also coming into place. And then always art is there for these kids. Art is the most important part, as I already mentioned, for the the coloring aspect and all of that. This is already there here. Yes, ma'am. මේක තමයි කිට් එක. මෙතන කාන්දන් තියෙන්නේ, මැග්නටික් තියෙන්නේ. මේ පැන්සල නිකන් තමයි තිබ්බම ඒක මැග්නටික් එකේ මේක පෙන්නනවා. ඉස්සර පේනවා ඇති. දැන් මෙතනින් ළමයින්ට එන්ජිනියරින් එකක් තියෙනවා, ආර්ට් එකක් තියෙනවා, මැතමැටික් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අතම කියන සයන්ස් එකක් මෙතන තියෙනවා. හැමදේම තියෙනවා. මේක කිට් එකක් තමයි මේ. මම ෂේක් කරලා වැටෙනවා ඒක. Right. Okay, ma'am. So Okay. we would like to inform you all that all the kits that we are talking here are STEM accredited. So 36 Skills is a STEM accredited organization, and whatever we are developing is STREAM, because that is something advanced and has more topics or acronyms like R and A, reading, writing, and arts. These are addition to STEM. Okay, so STEM is only 4 topics. STREAM is 5 topics or 6 topics. Okay, STREAM is 6 topics. So this is what we are developing, so that additional knowledge which is needed by 21st century students, or these jobs which are coming up in the latest markets, these additional knowledge are also needed by the student. Or there are these additional skills which in the ChatGPT and AI world, these students will be valued, these skills will be valued even more. That is what we are adding as STREAM, STREAM. And STEM is something we are already accredited. So when you're teaching STREAM, you are teaching the student more than STEM. That is something you need to understand. Yeah.
the STEM කිව්වම STEM. දැන් ඒක පොඩක් ඩිවෙලොප් වෙලා තමයි R එක ඒකේ ඇඩ් උනේ. ඒ කියන්නේ රීඩින් එකයි ආර්ට් එකයි. දැන් මේගොල්ලෝ STEM එක කරාට දැන් 21st century එකත් එක්ක STEAM එක තමයි යන්නේ. ඒ STREAM රීඩින් එකයි ආර්ට් එකයි එකතු කරලා ඒ හැම ස්කිල් එකම ඩිවෙලොප් වෙන්න තමයි මේ කිට් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනයි STEM එක මුලින් ආපු එක ඊට පස්සේ STEM එකට ඒක ඩිවෙලොප් වෙලා තමයි R එකයි එකයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මතකයිද ටීචර්ස්ලට STEM එක STEAM වුණා STEAM වෙලා තමයි දැන් STREAM වෙලා තියෙන්නේ. එක එක ස්ටෙප් වලට ඩිවෙලොප් වෙලා. Yes teacher. Okay. Any questions up till here regarding stream now? Or is it answered from anybody? Any questions? ටීචර්ස්ට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. මොනවද තේරුම් නැත්නම් අහගන්න අනිත් ස්ටෙප් එකට යන්න කලින්. Yes, ma'am, you can continue, ma'am. Okay, thank you. Going on to the next slide. Okay, these are some of the kits that we are showing is from for grade 2, grade 5, let's say, and one kit. This particular Mickey teacher is again a kit it's not sent to you, but this is there available with us, which can talk in different languages and help in communication basically for this age group. Okay, yes ma'am, please. And we have if you all have gone through schools wherein robotics is a very important part, or you all are introducing robotics, then we have the Arduino kit available with us. We have robotic cars available with us. We talk about sensors basically. Then we have the basic electronic kit, okay, wherein students can understand voltages, about wind, about water and all of that, how they function, how these natural features function. Yeah, yes ma'am. දැන් මෙතන තියෙන කිට් එක grade 2 3 ලොකු ළමයිට යන දෙයක්. ඒ වගේ මෙතන මිකි ටීචර් කෙනෙක්ක් තියෙනවා මේ රොබොට් එකක්. එයා කතා කරනවා ආන්සර්ස් කරනවා. මේ හැම කිට් එකක්ම මේගොල්ලන් ගන්න පුළුවන්ලු. දැන් මේකේ රොබොටික් එක ඇත්තටම ඉස්කෝලේ වල දැන් කරන දෙයක් තමයි. ඒකට අවශ්‍ය විදිහට තමයි මෙතන ෆිසිකල් ස්ට්‍රීම් කිට් එක යන්නේ. එතන මේ ප්‍රොජෙක්ට් ස්ට්‍රීම් කිට් එක යන්නේ ඒ ළමයින්ට රොබොටික් අනුව තමයි. Yes ma'am. Okay. So for these kids, Firoza ma'am, how much more time do we have to with this session? we have By time what? till 1 o'clock. Okay, okay. So Yeah. half an hour to go. Okay. Okay. So is my screen visible? Mr. Mahesh, the chat is disabled. Can you enable the chat box? Chat is disabled. We I can't think- check. I think I will do that. Amrita needs to do that. Yes, I'll just do that. Yes, now try sending, please. Yes, yes. I'm Yes, just we sharing can. my screen once again. Okay. So once you have received the kits, it is not enough. Then you have to give the teacher certain guidelines on how to take this forward and show it to the students. So we have created these teacher instruction kits sets. Today, after this, and we will have to take one more session to explain all the kits together, 1 or 2 more. But we have created a booklet or an instruction guidelines for the teachers for these kits that we are going to show today. It's a junior KG guideline kit. Whatever is given over here is
If you go through these, this will show you the objectives, how it has to be guided to. Then how to teach is also explained. Classroom tips, okay, because you are dealing with kids who don't listen to anybody, and dealing with them for a 1 long minute or 1 long hour, and all of that becomes very difficult. So if if we give certain tips to the teachers and they come prepared before the class, then the class will go smoothly. Okay, so we have created this document. We have given stepwise instructions on how to work with what part. Okay, so first we have also Yeah, given Firuza numbering. ma'am can translate. Yeah. I'm a kit junior kit, senior kit and the grade 1 kit. Ever kit to not ability in it. Hey, I make a teacher guide teacher guide kit at Tina, a teacher guide a coma the make a Karan step by step. Then Pantikamba Gila make a balagana up the control like a mulling ready villa and a pulong. Up ready villa gila, lament step by step home the may kit use Karani, lament a common pressure at the Nikena, kit book a kutegranga. Ma'am, Gavatina, yes, ma'am. Yes. So these are the first initial pages. After that, we have given step-by-step instructions. What can we have also given certain examples of which you can directly use in the class, or you can use your own examples also. But the process or the step of which should come first, how it should come, everything is shared in this document. We have also given what is there inside the book, how to teach the book, and all of that. Everything is there in this particular document. We have given a list of certain activities that we recommend you all to do. You can, if you have any more innovative ideas for your school, other than this, that also can be imparted. Yes, ma'am. Yeah. Then me pote make කරන activities ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. එක එක community activities කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ පොත් use කරන විදිය මේ අපිට පොත් වගේක් ගවලා තියෙනවා. ඒ පොත් use කරන්නේ කොහමද? ඒ හැම දෙයක්ම මෙතන add කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක අපිට තියෙන අපිට ආවෙනික වෙන ක්‍රම තියෙනවා. ඒව use කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ guide පොතේ මේක use කරන්න extra activities වගේ add කරලා තියෙනවා. Yes, ma'am. Okay. So then we have the fine motor tool, the tool that we were talking about. This is the fine motor tool that I'm showing on the screen right now. Okay. How this can be implemented, how to teach, all of that is there over here. We will, anyways, we will go through these kits one by one also. But I'm showing you that after going through the kit, you have this helping hand, this digital diary, or you can say a guidelines with you, which will help you even more how to use the kit. මේ හැම දෙයක් ගැනම මේ digital guideline එක හැමදේම තියෙන step by step. ඉතින් session වලින් මේ එකින් එක කරන විදිය මම අපිට explain කරාවි. Yes, ma'am. Yes. So we have the junior KG teacher guide, the senior KG teacher guide, and the grade 1 teacher guide. We have sent 3 kits for between age 3 and 6. So if a student enters your school at age 3, then you can start with the junior KG. They go to nursery first, right, ma'am? At the age of 3? Yeah. Yes, but junior KG can be given to a nursery student also. It is created in such a way that a nursery student and a junior KG student can use it. Okay. Then we have the senior KG and the grade 1. All the teacher guides are made for you. Okay. These are the once you go through these physical and the digital kits, that for helping the teacher, we create a proper curriculum and content for it, like we showed. Then we create the digital training handbook. The guidelines that we were showing you is nothing but a handbook for the teachers. Then we also give online and offline trainings on these activities or whatever we have shared. Like I also mentioned that we talk about prerequisites also. Yes, ma'am.
ෆැකල්ටි කිට් එක ගත්තම මේ හැමදේම ඩිජිටල් මගින් තමයි එන්නේ. මේකේ කරිකියුලම් එක ටීචර් ට්‍රේනින් පොතක් ඒ වගේ ට්‍රේනින් කරනවා මේ මෑම්ලා ඔෆ්ලයින් ඔන්ලයින් හැම එකෙම. මේකේ ක්වොලිටි රිවිව් එකක් තියෙනවා. හැමදේම ඩිජිටල් මගින් තමයි කරන්නේ. yes ma'am. Vibhuri ma'am has asked a question in the chat Yes. box. Yes, please tell me. I It's would like like to shift to the other kids. kit section now. I'm just Yeah. stopping my Our screen share. question is, could I please know how many projects are available in the junior kit? Okay, so in the junior KG kits, you have around 18 to 20 projects that can be done. මේ ජූනියර් ප්‍රොජෙක්ට් කිට් එක තුල මේ වගේ අයිටම්ස් ඒ කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් 18ක් 19ක් විතර තියෙනවා. So every kit can be used for 2 to 3 different projects or 2 to 3 different experiments in a single if you want to conduct it in a one class session for 60 minutes, that is also possible. Some activities can be clubbed together and also done. We will show this guidelines that I shared, that gives you proper understanding of how which session has to be taken of which kit. ඒ ගයිඩ්ලයින් එකේ මොන අවුරුද්දේ ළමයින්ට කොකද කරන්න ඕනේ කරන විදිය ඔක්කොම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ ගයිඩ්ලයින් එක ඔයගලන්ට ගත්තොත් හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. yes ma'am. Any other question? ටීචර්ස් ට ප්‍රශ්න තියෙනවද? Now I'll show the kit to you all. Yes, yes, Ma'am, ma'am. could I ask one question, please? Ma'am, Yes. you showed that robot and you said it can speak multiple languages Yes, and all. Mickey teacher. Just I want to know, is it helpful for children who have speech delays? Does the Absolutely. robot sound human or can? No, so Okay. it will it sounds like a robot only, but Mhm. it will help in speech delays definitely, because these kids have that some kids really don't speak at the age of 3, 4 also. Then you can use this Mickey teacher for the communication or the speaking aspect also. So that means if it repeats words, or you can ask questions and it can answer to you. It will repeat the words. This is also an AI-enabled robo. So it Mhm. will have its own brain also, where it will talk to, it can ask questions All and right. Okay. answers You can be So done. our have to teacher set can it maybe in that way. program it? Okay, right. You have to set it in that way, make the settings, and it will work. So All if right. and it talks in multiple languages. So if you all want the students to learn in Singla before coming to English, but we would Yeah. recommend you start with English simultaneously along with your mother tongue. That is for sure. But this Mickey teacher can help you with that. All right. Thank you so much. But one thing I want to add, that we have not in this kit we have not sent the Mickey teacher. Yeah. But if you all want, we can send it also. අපේ විමල් ටීචර් ඇහුවා මේ කලින් පෙන්නුවා මිකි ටීචර් කියලා මේ රොබට් එකක්. ඒ මිකි ටීචර් අපිට දීලා තියෙන සෙට් එකේ නෑ. ඒක grade 2 සෙට් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ මිකි ටීචර් ස්පීක් ඩිලේ පරක් වෙලා කතා කරන ළමයින්ට උදව්වක් වෙනවා. අපි කියන දේ රිපීට් කරනවත් එක්ක ඕනම භාෂාවක් කතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒකේ AI එකේ සෙට් කරාම අපි කතා කරන දෙයට ආන්සර්ස් කරනවත් එක්ක ඒක ළමයින්ට ගොඩක් උපකාර වෙනවා. හැබැයි මේක early childhood set එකේ නැහැ. Yes ma'am. Okay. Now I would like to share our kit. Okay, is the kit visible now? No, you have to stop sharing the screen. I did that. The kit is now visible. Okay, now visible, right? Yeah, so Is the kit visible to others? The kit. Yes ma'am. so we have 3 kits over here. One is the junior KG kit. Okay, so the junior KG kit, I'll just open it. I'll just copy the one. Okay,
the junior KG kit has, okay, it has a set of colors, as I said, the A factor of stream, okay, followed by the fine motor tool that helps in with the technology and the engineering part. Then we have, most importantly, the numbers. So numbers and signs like plus, minus, and all of that, and the ABCD. So these can be used for tracing. Okay. Yes, ma'am. Can you just explain up till here? Ma'am, you're on mute. Yeah. Then මේක තමයි junior skill එක. ඒකේ මේ වගේ පාට තියෙනවා. අවිශ්වාස. ළමයින්ට කලර් කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ rules දාපු set එකක් තියෙනවා. මේක ළමයින්ට ගොඩක් වටින දෙයක්. Numbers, alphabets, capital, simple, letters තියෙනවා. Yes, ma'am. We have capital letters, we have small letters, and we have numbers 1 to Yeah. 10. Okay, because by grade 1 or say by the age group of 5, only then they are able to understand 2-letter words or two numbers simultaneously after 10. Okay, so for the beginning, you can use these junior KG. As I told you, this can be used in nursery also. For nursery and junior KG, you need to ask them to start tracing first. Hold the pencil and trace. That's it. Is what අපිට LKG ළමයින්ට මේක දීලා මේ පොතේ තියලා trace කරන්න පුළුවන්. මේක මෙහෙම ලස්සනට trace කරන්න පුළුවන්. මේ latest ටික. ඒගොල්ලන්ට අකුරු පුරුදු වෙන්න, බබාලට අකුරු පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. මේක junior KG set එකේ තියෙන්නේ. We have shapes. Then we have the shapes, very important for them. Then we have again a set of numbers. Okay, so this also is for now. These kids start with bigger tracing with their fingers. They write bigger words. So for that you can use this one for the bigger one, and slowly and steadily they can come down to the smaller writing, and then finally after doing this, going to the book and actually writing using a pen and a paper, pencil and a paper. So this is the first step. Yeah. දැන් මුලින්ම ලොකු එකේ අඳිනවා, and then පස්සේ ඊට පස්සේ මේ පොඩි එක. මේ පොඩි එකෙන් ළමයින්ට අඳින්න පුළුවන්. ඔක්කොම චූටියට තියෙන්නේ. ඒකෙන් ළමයි trace කරනවා. ළමයි trace කරන්න දෙනවා. මේ ලොකු එක trace කරලා පොඩි එක trace කරන් පස්සේ දරුවන්ට පොතේ ලියන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. පොතේ ලියන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. Shapes හැමදේම තියෙනවා. Then there is a very interesting activity. Once they know the numbers, now what they have to do is they have to match the following. For example, we have given 2 cardboards over here. See, one resembles to triangles. First of all, you show them what are shapes. Now these shapes are it's a progressive learning system where you first show the shapes, and then you go on and talk about for asking this question, that what shape is this? For example, it is triangle. Now they have also understood how to count. Okay, so once they have, this is a later stage experiment that I'm showing on. They will count and then they will match the following. So they will, if they have one, then they have to look for only 1. So this 1 star is there, but it is attached to 7. So that is the logical thinking or the problem solving aspect that they will come through. Okay? Yes, ma'am. දැන් මේ ඇක්ටිවිටි එක තියෙන්නේ අවුරුදු අන්තිමට වගේ මුලට නෙමෙයි. ඒ මෙතන දැන් ළමයි shapes දන්නවා, ළමයින්ට count කරන්න දන්නවා. එතකොට මෙතන number 1 එක, හැබැයි මෙතන stars තියෙන triangle තියෙන්නේ 6යි. හැබැයි ළමයි ඒක logical thinking එකේ think කරලා ළමයි මේ number 1 එකට අවශ්‍ය එක හොයාගෙන ඒක fix කරන්න ඕන. දැන් මේකේ number 1 එක මෙතන තියෙනවා. number 1 star එක. ළමයින්ට තියෙන්නේ මේක fix කරන්න. ගැලපෙන එක ගැලපෙන number එකට. number එක අනුව රූප fix කරන්න තියෙන්නේ. Yes, ma'am.
Yes, then this is a very important and an interesting activity where circle cutouts are given to you and a thread is given to you. Okay, they can create a letter A or a letter B or a number one letter using these strings. They will remember better, faster, and this is a fine motor skill also. And safely they can use this string to put it inside the hole, get it out from the other side. That can be done. Okay. මේක ෂොක් ඇක්ටිවිටි එකක්. මේකේ තියෙන්නේ අර වූල් එක අරගෙන ළමයින්ට වූල් එක දාලා A letter එක B letter එක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අර අත්දැකීම තුලින් අකුරු හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මෙතන A එක ඉගෙන ගත්තා වගේ B එක ඉගෙන ගත්තා වගේ B එක නිර්මාණය කරනවා. නිර්මාණය කරන්නේ මේ වූල් එක මේක අස්සෙන් දාලා නිර්මාණය කරනවා. ඒක ෂොක් it's nice activity man. Yes, it's a nice activity, and they in guidance of teachers they can use scissors also and then cut it and get the shape back. They can go home with that shape also. Something like that can be done. Yeah. දැන් ඒගොල්ලෝ එක කපලා ඒ ෂේප් එක එම තියලා ගෙදර ගෙනියන්නත් පුළුවන් ළමයිට. ළමයි අදපු එක අකුරු විතරක් නෙමෙයි අපිට ඕන අඩතලයක් නිර්මාණය කරන්න මල්ලක් ගෙයක් ඒ වගේ කැමති දෙයක් නිර්මාණය කරන්න ළමයිට දෙන්න පුළුවන් මේකේ. Then we also have I will show you one activity also after this, but we also have the read and write book. Okay, 1, 2, 3, 4, and then counting the shapes is there, counting the objects is there basically. Then we have shapes, then we again have match the following, drawing lines and all of that. Dash, dash, dash is they start writing by dots. They connect the dots and write. That is also there, right? Some students do that. So this book has that activity as well. Yes, ma'am. මේ වගේ ඇක්ටිවිටි වතකුත් තියෙනවා. මේක ළමයින්ට අකුරු ලියන්න, ට්‍රේස් කරන්න, ලියන්න, ඒ වගේම මේ කවුන්ට් කරලා ලියන්න, මැතමැටික් එකේ ඇක්ටිවිටිස් තියෙනවා. මෙතන සර්කල් කරන්න, කවුන්ට් කරලා නම්බර් එක සර්කල් කරන්න. පාට අනුව මැච් කරන්න, කලර්ස් අනුව මැච් කරන්න. මෙතන කලර්ස් එක ටීචර්ස්ලා කිව්වම ඒ පාට ටික කලර් කරන්න ඕනයි. නම්බර් 1 නම් නම්බර් 1 green color. එහෙනම් number 1 ඔක්කොම green color එකේ ළමයි පාට කරන්නේ. Yes. ඒ වගේ ලස්සන tracing activities තියෙනවා. coloring activities තියෙනවා. count කරලා match කරන්න ලස්සන activities වගේ තියෙනවා මේ පොතේ. ළමයි ආස කරන activities තියෙන්නේ. Okay. Sorry. Yeah, please continue. මේක බැලුවොත් ළමයිට count කරලා ලියන්න පුළුවන්. ගෙවල් කීයක් තියෙනවද? ගෙවල් ටික ගණන් කරලා මෙතන ලියනවා. ගණන් කරලා count කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. Then there are these are coloring activities and all of that is there. So this is again towards the maths and art side of stream. Now again they have these coloring books, okay, where they have to identify the number and then use the color. Colors are also available here. I am sure they must be having their own colors also. We have provided some basic understanding of what colors they can. It's a pencil or a crayon or a sketch pen. Very basic over here. But very useful and important for the this age group of students that we are talking about. දැන් මෙතන කලින් පොතකුත් තියෙනවා. ඒකේ ලස්සනට කලර් කරන්න ළමයින්ට තියෙන්නේ. ඒක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ළමයි ඒක නම්බර්ස් අනුව ඒක මේ නම්බර්ස් අනුව යා කරලා ඒගොල්ලන් අඳින්න ඕනයි. ඇඳලා ඊට පස්සේ කලර් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කලරුත් දීලා තියෙනවා. ළමයින්ට පාට කරන්න කලර් සෙට් දීලා තියෙනවා. ප්ලාස්ටික් නම් මේ වගේ චෝක්ස් ඒ ඔක්කොම දීලා තියෙන ළමයිට අවශ්‍ය විදිහට කලර් කරන්න. ළමයිට කැමති පාටකින් ඒගොල්ලන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මෙතන. Yes ma'am. Okay. Then we have the alphabets. This is the 3-line book that I was talking about. They start with the 3-line writing. After they have done the tracing in the bigger letters, then smaller letters, they can eventually go to this book and start writing in the 3-letter 3 lines book. The last one. මේක 3-line books එකක්. ඒ කියන්නේ double rule method එකක් තියෙන්නේ.
simple letters, capital letters, double rule එකේ කොහොමද ලියන්නේ? මුලින් trace කරනවා ඊට පස්සේ ඒක බලාගෙන ලියනවා copy කරනවා. Tracing and copying තියෙන්නේ double rule method එකක් තියෙන්නේ මේකේ. ඒ කියන්නේ රතු පාට ඉරයි නිල් පාට ඉරයි යන double rule method එකට තියෙන්නේ. Teachers දන්නවා double rule මොකද්ද කියලා 3 lines පතක්. Yes. And finally, we have 3 empty cardboard pieces. For, like I mentioned, if any teacher wants to explain any activity which is more interesting, they understand that the child would want to do, you can use these 3 cardboard pieces and get that. Okay? You can do your own experiment. You can ask them to create a car and then cut it out for them, and all of that can be done. Coloring on that and all of that. තමන්ට කැමති නිර්මාණයක් කරන්න මේ වගේ empty board තියෙනවා. ඒ තමන්ට කැමති නිර්මාණය ටීචර්ස්ට කැමති ළමයින්ට කැමති නිර්මාණයක් කපලා අලවන්න කල කරන්න ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේකේ. We also have this book, and we have given this book and tables book, learning tables. Okay, this can be for a little smarter kids. These are English story books basically, where they understand and learn 2-letter words, because these students will start with 2-letter, not even 3-year-old, a 4-year-old will start with a 2-letter word or a 3-letter word at the max. So then this book can be used for that reading purpose. And grade yeah. 1 no ma'am, grade 1. This is for grade 1. Yes, this is. Yeah. I am talking about this book. My first pop-up story. The stories are the best ways to attract the students. So this is one of them. Yes, this one. My pop-up story book. Yes. This My first pop-up can be taught for junior KG and senior KG both. Yes, ma'am. Yeah, this is the animals book. This is what I was showing in the previous. All the animals are there over here, and it is Ma'am, this is for junior, this is for senior, am I right? Yes. But what I'm suggesting, if you have any smart student, you can give this book for reading for the junior KG also. Yeah. If the child is, say, some children are go to the school early and some students go to the school late by a year or so, depends upon when the admissions happened and all of that. So if a child is little more into understanding language, English language, then you can go with this, you can start with this also. It is just a basic story book, nothing else, but you can read through it and help, because this has 2-letter words and 3-letter words. Yeah. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 2-letter 3-letter words story book. දැන් මෙතන තියෙන්නේ junior එකට හැබැයි ළමයිගේ දැනුම අනුව ළමයිගේ හැකියාව අනුව පොත් මාරු කරලා ළමයිට දෙන්න පුළුවන් මේකේ රීඩ් කරන්න. පොඩි ස්ටෝරීස් තියෙන්නේ. ළමයි ආස කරන මේ වගේ පොත්වලට. Okay, then this animals book is nothing but a cutout representation of how they would like it to be. Okay, it is made in this way. Now this has small sentences, including conversation, like hello, hi, and all of that is there. So if you talk to them in this way, do role play, make them a cow or a monkey, they will make sounds of a dog and a cat, and all of that can also be done. Okay. Oh, yes ma'am. දැන් මේකේ animals තියෙන්නේ මේ පොතක් ෂෝක් පොතක් බලන්න. මෙතන තියෙන භාෂාවත් එමය ළමයි ආස කරන විදිහට. Hello, I am cow, I say moo. එතකොට ළමයිට රෝල් ප්ලේස් කරන්නත් පුළුවන්. චරිත නිරූපණය කරන්නත් පුළුවන් ළමයිට. එක animals විදිහට මේ ඩයලොග් ක්‍රමයට ළමයි ලස්සනට මේ ඩයලොග් ක්‍රමයට ළමයි ඊට රෝල් ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. Yes ma'am. And last but not the least, we have this kit. This I just showed you some time back. I don't have a battery inside it today.
but I will fit it and show it to you again. But I'm just showing the parts over here. It has two switches for understanding on and off. Then it has got a compass, okay, which will show them or make them understand what are directions. Then we have some certain LED lights. We have a push button also, okay, and we have a key. So they understand how to lock the key and rotating of their arm and all of that. So this also deals with complete fine motor skills that they can learn through this. දැන් මේක කී එක දාලා කී එක යූස් කරන විදියට ෆයින් මොටර් ස්කිල් එකට සිව් මාංශ පේශී ළමයි මෙන් ප්‍රෙස් කරනවා බටන් එක ඔන් කරනවා දැන් බලන්න ළමයිට මේක දැම්මම මේ ඇඟිලි තුලින් තමයි ළමයි මේ ඇක්ටිවිටිස් එක කරන්න ඕන ලයිට් එක වැඩ කරන මේකට මේක ඔන් කර ගන්න ඕන ළමයි ආස මේක එක බටන් ප්‍රෙස් කරාම ලයිට් පත් වෙනවා ඒක ඔෆ් කරන්න මේ ඇක්ටිවිටි එකද මේක ඕකේ මම Any questions anybody has up till now? Teachers Question from one person. Yeah. Yes, teacher. Teacher, sir, ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. One person has put something in the chat. Okay. Nale, Miss Nale ma'am. Okay. How can get that kit? Okay, how much that sets? Okay, so right now we have sent only one kit and it is with Shirosha ma'am. We can get over a discussion and we can make it available for other schools as well. Okay, and we can discuss the pricing. We can share the pricing also of this particular kit in the next call or something like that. Is that okay? This මේ can kit go එකේ to price other- එක yeah. මේ kit එකේ price එක තමයි අන්න ලිමිට් සැව්වේ ඒ ගැන අනිත් session එකේ inform කරන්නන්නලු එක එක set තමයි මම බාර දීලා තියෙන්නේ අනිත් session එකේ ඔයගලන්ට ඒ ගැන විස්තර කියයි We are working out on the current pricing that is there, but if you all need it, let us know. We are working on it and we will get back to you. Anything else from anybody? teachers ලට වෙන මොනවද අහන්න තියෙනවද Because the call was till 1. We are 2-3 minutes ahead of 1. So Janaka we sir. want to inform everyone that today's training was more to understand the kit. What is there in the kit? How this can be used? A lot of people still don't know about difference between STEM, stream. There is one more thing which is team also. So these are the things which today we have introduced to all of you all. So with time, we will maybe once we can immediately do one more session. Where we will get in how to use these one by one. We'll try and get onto that session in the coming one. Also, we can, if there are people who are interested in buying the kits, you all can share the interest with Janaka sir, and we can accordingly, because if we get bulk, the pricing can be even better. So that is something we have to keep in mind. So the moment we are having a number of kits going up, the prices can reduce also. So that is something which we are working on. So today, immediately, we don't have answer to that one question, but we have everything ready with which you can make your school students leaders of future. Okay. And one thing which was missing in the classrooms, which was resources in few of the schools where we visited, that is something which if you all take care of, the students' outcome will change or it will multiply. These are the kits which best of the schools in India are using, which we are suggesting even you all can use. Yes, thank you, sir. Sir, කියනවා දැන් මෙච්චරලා කිව්වේ STEM එක method එකයි මේකේ වැදගත්කමක් තමයි. මේක use කරන විදිහට එකින් එක අනිත් session එකේ කියලා දෙයි. ඒ වගේම මේක ගන්න teachers ඇහුවා මේක price එක ඒගොල්ලන්ට කියන්න බැරි
දැන් ටීචර්ස් ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලුම් කරාම බල්ක් එකක් වගේ ඉල්ලුම් කරාම ඒක ප්‍රයිස් එක අඩු වෙනවලු. ඔයගොල්ලෝ මේක යම් කිසි දෙයක් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් ජනක සර්වර් කන්ටැක්ට් කරගන්න. Yes sir. Any other questions from anybody for today? අද සෙෂන් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. දැන් වෙලාව හරි ඒකයි අහන්නේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ටීචර්ස්ට අහන්න පුළුවන් සෙෂන් එක ඉවර කරන්න කලින්. ජනක සර් ඉන්නවනේ මෙතන? සර් I think so if someone can call him, he might be on another call or something. yeah, We I can will. that Yeah. if there are no questions, we can end the session for today. Yeah, we can end. Yeah. Just let's wait for him if he's joining in. I will call you. Yes, yes. By the time the other participants from Sri Lanka can just, if you all are interested, you all can, follow us on our channels, various channels, social media channels that we are available on. We are available on Facebook, Instagram, LinkedIn, and this is our website, 36skills.com. If you may go and check us out on the website as well, and go through our content on social media also. Yes, Naliji, that's a awesome feedback. Thank you so much for that. Yes, Yeah, okay, ma'am. Thank you. Sir is busy now. We can end now. Thank you, Okay. ma'am. Actually, we learned a lot of things. I also would like this kit. And I am eagerly waiting to how to use each item because grade 1 and the junior section also there. Yes. And we like the grade 2 section actually, that is the robotic. Okay. If you show that one also, mean it's very because there are school teachers also in this Zoom section. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much, sir. So, Siroja Session, ma'am. we will bring in the robotics part as well. Yeah. That is something which we will be doing. So, in due course of time, next week or so, we will get over another, as I already mentioned in the beginning, today was just the introduction on what is this kit about. Now, how to use this kit is, we will have this another session in the next week, where you will understand grade wise how to use each and every kit, what are the set of practicals you can take, everything name wise, step wise will be shared with you. Okay. Yeah. And Thank you, ma'am. we will do that activity as well. We'll Yeah. connect with Janaka sir and coordinate and let you know when we can get over a call again. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much. ටීචර්ස්ට බොහොම ස්තුතියි. අනිත් සෙෂන් එකේ මෑම් කියලා දෙයි මේ ඔක්කොම කරන්නේ කොහොමද? එකින් එකට මේ ඇක්ටිවිටිස් වල නමුත් ඇක්ටිවිටිස් කරන්නේ කොහොමද? හැමදේම කියලා දෙයි. අපි ඔයගලන්ට දිනයක් ඉන්ෆෝම් කරන්නම්. ඔයගලන්ට තෑන්ක්ස් කරන්න පුළුවන් මේ දෙන්නට. Okay, thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much. We'll end the call here.
Thank you. Thank you, Dilshad. Also, I think we got a good feedback. Thank you, Safana. Also, she's given a very good feedback about the session. Thank you, Vimuri ji, for yes. Thank you so much for the feedback. These feedback means a lot. It will help us to come back to you even with better trainings. We are just getting connected. We are trying to understand each other. There is a communication barrier, but I'm sure with the Shiroza ma'am support, we can do a lot more sessions because she's constantly guiding us or building the bridge between us and India and Sri Lanka. Shiroza ji is the bridge today. So, so thank you so much Thank you. even to Shiroza ji for she's done a lot of hard work to translate throughout the session. So that takes a lot. Thank you so much to all the participants who have joined the session, and thank you to Janaka ji as well. Okay, My now we pleasure, can sir. end. Thank you. you. Okay, Thank bye. you so much. Thank you, Thank you, Suruchi. Nikesh Shala ji. Thank you for the feedback.